Learners, welcome to teaching learning session of sociology. Today we'll discuss about status and role. In our previous lecture we discussed about institutions and organizations, right? Status and roles. What is status? Status refers to a position one holds in the society or in the group. That is a status. Status is the position which one held in the society or which one holds in the society or in the group. That is known as the status. Status implies to the position or the rank one holds in the social group. Status, position that one holds in the system. So in short, what is status? Status is nothing but the position which one holds in the society or in the group. That is known as status. Status is status with regard to one person in the society, and every status holder is a role performer. See, when you are holding a status in the society or in a group, that every status has certain roles to perform, every position has certain roles to perform. So every status holder has a role to perform or is a role performer, right? Suppose if you are a father, then you have a role to perform as a father. If you are a CEO of an organization, then you have a role to perform. That status is CEO, and that is you have a role to certain roles to perform as per your status or the position, right? So every status holder is a role performer and they have a role to perform. In all social group, every member has a status, role, position. All status role do not command similar position or authorities. See, every status roles do not command similar position or authority, right? Because status is again in a hierarchical form, right? So all status role do not command the similar positions or authority. There would be hierarchy in the status or the positions or the status role or the authority. Status role of a father as a head of a family in patriarchal society like that of ours differs from the status role in the matrilineal society, right? Because in patrilineal society, in patriarchy, father holds the topmost position. Father is known as the head of the family, while in matrilineal society, where we follow matrilineage or matriarchal society, mother is considered as the head of the family. So every status does not hold the same type of authority. Women are everywhere the same, but their status role in our society in several ways differ from women in the Arab or in the Western society in a similar situations, right? There are elements and characteristics of social status. The status is determined by the cultural situations of a particular society. What determines the status? Status is the position which one's held in the society or in the group. And what determines the social status, what determines the authority of that social status, what determines the role which the person who holds that status will play, it is determined by the cultural situations of a particular society, right? So culture determines the status role or the status, that is the cultural situation determines the status of any particular society. The status is determined only in relevance of the other members of the society, because it is a hierarchy, so we rank it, so it is determined, the status is determined, that is in relevance of other members of the society. Every individual has to play a certain role in accordance with the status, and status is the only a part of a society as a whole. So every individual has a certain status, and various rights and authorities has been associated with each and every status. They have different authorities, they have different rights, they have different duties to perform, and every status is determined only in relevance to their members in the society, and the cultural situations determines the status, right? Status is only just a part of society as a whole. Society is a whole, and status is only part of that whole society, right? As a result, the status of society is divided into various groups,
and every status carries with it some prestige. Every status, see, every because of all these things, it is a culturally determined, and it is with relevance to the other positions in the society, and it is a part of the whole society, right? The status, as a result of status, this society is divided into various groups. The society is because of this status, the society is divided into various group, right? When we discussed, while we were discussing about that is the stratification of the society, then we discussed that we stratified the society on the basis of caste, class, status, etc., right? So status is one of the stratification elements of the society. Because of this status, society is divided into various groups. Every status carries with it some prestige, right? Prestige is associated with every status. According to status, people may be divided into various categories. The categories or the status are not imposed from above. Some of these status are earned or achieved, while some are ascribed, right? So status are divided into various categories. Always it is not true that always we impose this status. Some of the status are achieved status, and some of the status are ascribed status, right? So there are two types of the status, basically achieved status and the ascribed status, right? Ascribed status, the status in which the status which is given to an individual on the basis of this situation in the society or by other members of society is called the ascribed status, right? Ascribed status is which we inherit or which we get from birth, that is known as ascribed status. The society's ascribed status is that society which society gives to an individual, or which individual gets it because of the birth, right? So that society, that status is known as the ascribed status. Such status may be given by birth or by the placement in the social group. Caste is an example of ascribed status, right? Because this ascribed status is one get it because by of the birth or by the placement in the social group in which we are placed, or in the group in which we are placed, that is known as the ascribed status. What is achieved status? Achieved status is that status which one achieves by himself or herself, that is known as achieved status. The status or a position that person has earned out of his own personal efforts are called the achieved status. Which the status which one earns because of the personal efforts, that is known as achieved status, right? This status is given by the ability, capacity and the efforts of an individual. This status is based on the ability of an individual, the efforts one puts in to get that status, right? So it depends on the ability, the capacity of the individual, right? So there are two types of this status, ascribed status and achieved status. Ascribed status is that status which one gets because of which the society gives to one, or one gets because of birth, or which one inherits, or because of the placement in the group, that is known as the ascribed status. Achieved status is that status which one inherits, which one achieve because of the efforts, right? That status is known as achieved status. The person can have several status at a point of time, such as being a daughter, a social worker, member of a book club reading, or guitarist, or a manager in a company. A combination of all status that a person holds is called a status set. See, what is the status? Again, the definition of status states that the position which one holds in this society, or which one holds in this society, is known as the status. So a person can hold many status at a particular time. You could be a father or a mother or a sister or a daughter, right? That is your status, right? You could be a musician, right? It could be one of the your status that you are a guitarist. You could be a member of the some club,
right, or employee of any of the organization, say manager, that is your status, right. So all these are the status, and these combinations of the status that a person holds is known as a status set. So a person can have a status set, right. So status is position which one holds, and when one holds more than one position, and everyone holds more than one position, or everyone plays more than one role, right, that at a time, that is known as a status set. Sociologist Max Weber defines status as positive or negative social emotion of honor. Again, the position which one holds in the society, and he related this to with positive or negative estimation of honor, social estimation of honor. There are various types of the status, like one status is master status. In every society, there is always one status that tends to overshadow all other status, or is given more importance by the others, and this status is called as master status. Master status is that status which overshadows the other status, or which is given more importance by the others or by the society. That status is known as master status, like caste, race, or gender, right. These are the master status in highly stratified society, right. So master status which overshadows everything. Gender is one of the master status, right. Then race and caste is one of the master status, because many things depends on the gender, race, or the caste, right. A role, right. Every status has a certain roles to perform. If that status is always associated with the roles, every status has certain roles to perform. Just there are the multiple status, there are roles associated with each of them, because every status is associated with the roles, right. For example, a woman plays a role of a daughter, a sister, student, tutor, or friend, right, or many other things. Giddens and Sutton defines roles as socially defined expectations that a person in a given status follows. Status is what? That position which one holds in the society. What is roles? That Giddens and Sutton define role as a socially defined expectations. Socially defined expectation. Society has defined certain expectation that person in a given status follows. That is status that in a given position, social position, they follow. That person should follow those expectations. These are rules are nothing but a socially defined expectation. Society has defined certain expectations, right. The society has certain expectations with the person who holds that position, and so society expects that person should follow those roles, right, should fulfill those expectations, right. That is known as roles. Every status is associated with roles. There are certain things to be performed when someone is at that status or is at that position, and when society expects the person should follow or should fulfill fulfill those roles, or should fulfill the expectations of the society who is at that status, right. That is known as the role. Or in short, what is role? Role is nothing but every status has certain that every status has a certain expectations. We expect something from every status, from the person who is at that position, and he has to fulfill that those expectation, and then that is known as the role, right. Turner defines role as a cluster of behaviors and attitude, and argues that role helps in organizing social behavior both at the individual and collective level. So again, it is the behavior and attitude, or as per Giddens,
right? It is the certain expectations of the society associated with the status, right? That is known as the role as per certain Giddens and Sutton's. As per Turner, it is nothing but the cluster of behavior and attitude. In Benton's definition, the roles are cluster of rights and obligations, and what is one individual's obligations is his or her partner's right, right? So as per Benton's, what is this role? Role is nothing but a cluster or a set of certain rights and obligations, right? And every status is associated with other status. The obligations for one could be right of other status, right? So it is nothing but the cluster of rights, attitudes, obligations, behavior, right, or expectations of the society associated with any of the status that is known as the role. Newcomb distinguished between the expected behavior and the actual behavior of individual. The expected behavior is one which an individual is expected to perform as per the status and role assigned to him or her, and the actual behavior of a person may differ from the expected behavior. As per Giddens and Sutton, right, what is role? The expected behavior of the society from the person who holds that status, right? That is the role. As per Newcomb, there is a difference between the expected behavior and the actual behavior. Expected behavior of an individual is is expected to perform as per the status or the role assigned to that person, while the actual behavior may or may not differ from the expected behavior, right? And it is important to learn those roles, and this role learning begins at very young age, when children start observing how people in their surrounding behave with them and towards each other, right? So see, this plays a very important role in socialization, right? It is important to learn those roles, and role learning starts at very young age, right? Children start, the first and the most important tool is observation, right? And children start observing how people in their surrounding behave with them and towards each other. That is how they start taking up the role, or they start learning about the roles. They start learning how to behave when they will be at that position or will be at that status. Children often engage in role playing game where they enact the role of a mother, father, brother, sister, or a teacher. Individuals also have role models in their lives whose certain pattern or patterns of behavior is incorporated in one's own behavior. Because of this is how they learn role learning, because they start imitating their groups, their mother, father, sister, brother, or their ideals, right? And they start imitating them, and they start incorporating their behavior in the others' behavior in their own behavior, right? So we can say they could be their role model, right? So role model can be a person in the family, neighborhood, school, or even in the some distant relative or unrelated person whom we have seen in a social media. And this is how we consider and when we start enacting their roles, or when we consider someone as a role model, right, that plays a very important role in development of a personality of an individual, and that plays a very important role in socialization of an individual. So a role model can be the role model. Who could be a role model? A role model could be anyone, person from the family, neighbor, outside from school, or from an unknown person. Influencer can be our role model, right?
there are various theories, right, related to this role, that is role theory, structural and interactionist approach. Understanding the role has been approached in two different ways from the school of thoughts. The structuralist approach, that is the Linton, Benton, Parson and Merton, view roles as the norms and expectations associated with status in the social structure where individuals are socialized into role taking. So as per the structuralist, right, they view role as nothing but the expectations associated with the certain status, right, expectations associated with the status in the social structure. It depends on the society. As per the culture, there are certain expectations associated with this status, right, and this is where the individual are socialized into role taking, and because of this social structure where individuals are socialized as a role taking, that is known that is the structuralist approach, right. They associate the role, that as per the structuralist approach, right, this role what is a role, they view role as a norms and expectations associated with the status in the social structure where an individual is socialized into role taking, right. Role taking, because we are socialized, how we socialize, right, for role taking, when the children observe their near and dear ones, how they behave and they interact, that is how they learn the roles, that is known as role taking. Linton writes that more perfectly the members of any society are adjusted to the status and roles, the more smoothly the society will function, right. So because they are structuralists, so they associated it with the smooth functioning of the society. As per the Linton, the more perfectly the member of society are adjusted to their roles and the status, right, the more smoothly the society will function. This way, the functionalists also assume consensus on the part of individual. The social interactionists like Mead and Turner, on the other hand, argue that individual, though bound by this structure and its given expectation, interprets and evaluate their role and engage in negotiation. For interactionist, this is a creative process of role making rather than just unquestioning internalization of the given expectations, right. So as per structuralist or functionalist, it is the expected role which one performs associated with that status, or how they learn the role taking associated with this status, that is as per the structuralist or functionalist, while when they were right, as per their socialization, right. While the social interactionist like Mead and Turner, right, they argued that although individual is bound by the structures by its given expectations, but again they interpret and evaluate their roles and they engage in negotiations, right. They just don't grab those roles or accept those roles as such, right. So as per interactionist, this role taking is a creative process, right, and rather than just unquestioning and internalization of given expectations, right. Although there are certain expectations related to this status, but an individual, rather than unquestioning or internalization of the given expectations of the society, then they evaluate and interpret their roles and engage in negotiation. That is how they take up the roles, right. So classification of the roles, we can classify the role into ascribed roles and achieved roles, relational and non-relational role, basic, gender or independent roles, right. So we can classify it into this way. Ascribed roles and achieved roles. Like ascribed status, the ascribed roles are the ones that are given at the birth. Those are known as the ascribed roles. From the time an individual is born,
role learning begins, which is a part of what we know as a socialization. These role pertains to one's sex, right, age, kinship, caste, class, and so on. These are the role ascribed roles. Ascribed roles are those roles which one ascribes, right, which is that are given at the time of birth, right, and because of this socialization we learn the roles, right, and these ascribed roles, the example of these ascribed roles are kinship, right, or the caste, or the class, right, or one's sex or gender roles, right, all these are ascribed roles. And the achieved roles, on the other hand, that are largely acquired over a lifetime on the basis of merit, such as occupational role, right, or someone could be a lawyer, someone could be a doctor, someone could be a farmer. So these are the achieved roles which one acquire over a period of time, right, or over a lifetime, right, over a life. Rational and non-rational roles. There are certain roles which are complementary in nature and are conceived of and defined in relation to other, right. So there are certain roles which are related to other roles, which are defined in relation to another roles. Those are known as the relational role. The role of debtor cannot exist without a role of creditor, right. So debtor cannot be there if creditor is not there, or vice versa. Role of a teacher and a student, right. So all these are the relational roles. There are certain complementary roles, they are complementary in nature, that they are defined in relation to one another. Those are known as the relational roles, while non-relational roles are not dependent or complementary. Such roles are known as the non-relational roles, such as musician or researcher or a painter, right. These are known as the non-relational role. Age and sex role largely fall in the category of non-relational, right. Why? Because age or sex, right, despite it is not dependent on any other thing, right. So these are the non-relational roles, right, whereas kinship roles can be classified as the relational role. That is, the kinship roles are dependent on the other role, mother and children, right. So these are the relational roles. These kinship roles are known as relational role, while the sex or the age is non-relational role, or the musician or researcher or a painter, these are the non-relational roles, while relational roles are those which are dependent on each other. One cannot exist without other. That is known as relational role. Then basic, gender and independent role. Basic roles are mostly determined by the sex, age ascribed to an individual at birth, and these roles shapes conduct in the large number of social context. So basic rules are those which are dependent or which are determined by the sex of an individual or age of an individual, right, and these are ascribed to individual at birth, right. These roles shape the conduct in the large number of social context. General roles are mostly assigned on the basis of merits of an individual. So general roles depends on the merits of an individual, right. So those roles are known as general roles, while independent roles are determined by the merits and have less implication for other roles, or on the way people respond to a person who occupies the independent role, right. Example of independent role are leisure roles or many occupational roles. So independent roles are those roles, the independent roles are determined by the merits and have less implication of other roles, and
on the way people respond to a person who occupies that independent role, because they are independent, like leisure roles, that is independent, not dependent on any other thing. Many occupational roles, right, those roles could be an independent role. So we can divide the roles into three categories, that is relational, non-relational roles, ascribed, achieved roles, and basic, general and independent roles. There are certain dimensions of roles. Sociologist R.K. Merton emphasized on the needs of distinguish between the concept of multiple roles and role set. Status set, we discussed about the status set. What is status set? When a person holds more than one position at a time, that is known as the status set. Similarly, R.K. Merton emphasized the need to distinguish between the multiple roles and role set, right? In contrast to Linton theory that each status has a single associated role, Merton argues that each status has an array of roles associated with it, right? So as per Linton that each single status is associated with a single role, while as per Merton each status has an array of roles associated with it. There could be many roles associated with a single status. That is why Merton calls a role set. It is complement of a role relationship in which a person are involved by virtue of occupying a particular status, right? Each status has its own role set. So what is role set? Role set is, as per Merton, role set is what? It is complement of role relationship in which a person is involved by virtue of occupying a particular set. Each status has its own role set. So one status could have multiple roles to perform, and when at one status one has to perform multiple roles, that is known as role set, right? Multiple roles refers to role associated with various social status of an individual. Are you getting the point? As per Merton, there are two terms, that is the role set and multiple roles. What is role set? Linton said that each status has one role to play, right? While as per Merton, one status could have an array of roles, right? Each status has an array of roles. That is, at each status one could have different roles to perform, and when at one status, when someone is at one status and he has to perform the different roles, that is known as role set. Each status has its own role set, right? Like a manager, they have a array of roles, right? And being a manager, it is his or her responsibility to perform those roles, right? That is known as the role set. While multiple roles are what? As per Merton, multiple roles refers to the roles associated with various social status of an individual. An individual could be a father, an individual could be a brother, an individual could be a son, an individual could be a manager. So he has a different status, and as per the rules, right, as per the status, he has a different roles to perform. He has different role to perform as a father, as a husband, as a son, as a brother, as a manager. And when he has a different status, when now he is at the different positions, he holds the different positions in the society, and various roles are associated with these different positions. These are known as the multiple roles. He has to perform multiple roles, while a person who is holding a single status, and with that single status multiple roles has been associated, that is known as the role set. Being a teacher, right, being a faculty, someone has to play different roles.
that is known as the role set. But when that same individual holds the different status or the different position in the society or the group, right, and when he or she has a different roles to perform at different position or the status, that is known as multiple roles. I hope this is clear, right? Role changing. What is role changing? See, roles never remain the same and keeps evolving. Individual moves from one role to another, or a new roles are added to the old set of rules, roles, right? So roles always evolves. When a person moves from one role to another, it is important to become familiar with the rights and obligation of new roles. It is important not only one for the person who undergoes the role change, but also for the others who are associated with the person to modify their behavior and expectations as per new roles, right? So roles always evolve, right? One can move from one role to another, or from one status to another status, or a new role can be added on with those existing roles. Role stress or role conflict and role strain. As a person occupies the several status, there are multiple roles to be played. Sometimes the two different status of an individual may demand the conflicting expectations, placing an individual in the state of dilemma. It is known as the role conflict, right? Role conflict is because an individual has to play the different roles in the society, right? At times it happens that the different roles expects the different status of an individual may demand the conflicting expectations, placing on the individual and placing the individual in the state of dilemma. Because one is holding more than the one status in the society, there could be the conflicting roles, there could be the conflicting demands of the roles. It could place an individual in the dilemma position, right? While role conflict takes place between the role associated with the two different status of an individual, role strain is experienced when different responsibilities associated with single status are incompatible. Okay, role conflict is when the two different when a person holds the two different status and they expects the conflicting demands. There is the conflicting demands in the roles or of the status, right? That is known as the role conflict. While role strain is what? Role strain is when different responsibilities associated with the single status are incompatible. When you are holding a one status but you have a different responsibilities and their responsibilities are incompatible, that is known as the role strain. Example, Rohit has to prepare an exam that is the next day, but has to also represent his school in an inter-school chess competition on the same day. As a student, he might experience a stress and anxiety because he has to perform well in both these situations, right? So this is an example, right? Okay, another example of role conflict is suppose a father who is a policeman, right? He has to arrest his son for some wrongdoing, right? That is known as role conflict, because as a policeman, his duty is to arrest the person who is creating a risk or who has done something wrong. But again, that person is his son and he has a different role to play as a father. That is known as the role conflict. These expectations of the different status put that person into the dilemma. That is known as the role conflict. A role strain is when there are the different demands
at the single position, like as a Rohit has to appear for the exam as well as he has to represent his school, right, in some competition. That is known as the role strain, because they at the same, because he is holding this single status of a student, and he has to play different roles. He has to give the exam as well as he has to represent the school, he has to participate in the debate. This is known as the role strain, right. Socialization. What is socialization? Socialization is a process of learning rules, habits and values of a group to which a person belongs, whether it is a family, friends, colleagues or other groups. Socialization is, I am repeating again, socialization is what? Socialization is the process of learning rules, values, habits of a group to which a person belongs. There are certain rules, habits or the values of a group, and that socialization is learning of those rules, values of a group to which a person belongs, right. That group could be a family, that group could be a colleague, that group could be an organization, that group could be a friends group, right. It is a process by which child slowly becomes aware of himself or herself as a member of group and gains the knowledge about the culture of the family and also of the society in which he or she is born. So by learning the values, rules and habits of a group, right, this because of this the child slowly becomes aware about himself as a member of a group. Because of this process, he start associating himself or herself with the group as a member of that group and gains knowledge about the culture of the family or the society, right, in which he or she is born. Anthony Giddens, as per Anthony Giddens, socialization refers to the process which transforms a quite helpless human infant into self-aware, knowledgeable person who is skilled in the ways of the society's culture. So as per Anthony Giddens, what is socialization? It is a process which transforms a helpless infant, because he doesn't know anything, helpless infant or helpless human infant, into self-aware, knowledgeable person who is skilled in a way of their society's culture. As per the culture, right, that person become knowledgeable and skilled. That process is known as socialization, that is converting an infant and helpless infant into a knowledgeable person, self-aware, knowledgeable person, self-aware, knowledgeable and skilled person as per the requirement of the society or as per the culture of the society. That is known as the socialization. Peter Worsley defines socialization as, by this is meant simply the transmission of culture, the process whereby man learns the rules and practices of social group. Socialization is aspects of all activities within human societies, right. Tony Bilton defines socialization as the process by which we acquire the culture of the society into which we are born, the process by which we acquire our social characteristics and learn the ways of thoughts and behavior considered appropriate in our society is called socialization. So as per Tony Bilton, what is socialization? That is, it is a process by which we acquire our culture of the society in which one is born, and the process by which we acquire our social characteristic and learn the ways of thoughts and behavior
considered appropriate in our society is called socialization, right? Types of socialization, there are the types of socialization like primary socialization. Primary socialization is most important feature in the process of socialization. It happens during the infancy and the childhood. The primary stage basically takes shape during the infancy and the childhood, where the basic knowledge and language or behavior is taught. So, socialization, there are the type of socialization like the primary socialization, it takes place during at the time of infancy or childhood, right? That is during this, in primary socialization, the basic knowledge of language and behavior is taught. That is the basic language, basic knowledge of language and behavior is taught to the children or the toddler or to the infants. That is known as the primary socialization. The primary socialization refers to internalization of fundamental culture and ideas of society, right? In primary socialization, right, as we said that we provide the basic knowledge of language and behavior to the child, right? And primary socialization, the internalization of fundamental cultures and ideas of society has been done, right? What is the fundamental culture, what is the idea of the society, how to behave, how to talk, right? All this happens at primary socialization. It shapes the norms, values, beliefs of a child at the time when it has a little understanding of the world, right? We start providing the values to the child at very early age, right? So this primary socialization provides the values, norms, right, and beliefs. It develops the belief system of a child, right, at that time when it has a little understanding of the world. That is known as the primary socialization, right? Then the secondary socialization, happens when the child start going to the school and when he or she start going and meeting with the friends, right, where there he learns or she learns many of the things, how to behave and what to do, what not to do. All these are known as the secondary socialization. Then gender socialization also begins at very early age, right, when we divided the role on the basis of sex. That is known as the gender, and a gender is a sociological concept while sex is a biological concept, we all know, right? So at the time of from very beginning we start sensitizing, we start telling the child about the role which one is supposed to play as a gender, right? Then comes anticipatory socialization. The term anticipatory socialization was introduced by the sociologist R.K. Merton. It is a process by which someone is consciously socialized for future occupation, position and relationship. Anticipatory, as the name indicate, it is anticipatory. It is given by the Merton, right? Anticipatory socialization is that socialization. It is a process by which someone is consciously socialized for future. It is anticipatory. It is for future, that when someone is consciously socialized for future occupation or position or social relationship, that is known as anticipatory socialization. Through anticipatory socialization, people are socialized into groups in which they wish to or have to join. So the entry into the group does not seem to be very difficult, right? So through this anticipatory socialization, people are socialized into the groups to which they wish to or join the groups
so that the group does not seem to be very difficult. If you want to be, say, if you want to have certain position or status in the society, if you want to qualify an exam and you want to be a doctor, right, that is, you are socialized, you will be socialized in that particular way, for the you will be prepared for that occupation, and through anticipatory socialization people socialized into the groups to which they wish to have or join the entry, right. That is anticipatory socialization. When we socialize the people, when we consciously socialize the kid, right, for future, that is known as anticipatory socialization. Resocialization. Resocialization is a process of leaving a certain behavior, pattern and rules in order to adopt a new ones as a part of one's evolution in life. That is known as resocialization. And resocialization occurs when there is a major transformation in social role of a person. That is known as resocialization. Resocialization is, again the name suggests, we are socialized, but again we are again socialization. We are already socialized, but again socialization, resocialization. In resocialization, right, it refers to a process of leaving a certain behavior patterns and the rules in order to adopt a new one as a part of one's evolution of the life. When we have to leave out certain behavior patterns or rules to adopt a new one, that is known as resocialization, right. For example, after marriage, right, people are resocialized, they give up certain behavior pattern to learn new or to take up new roles, and this happens because of evolution in life. So this is known as resocialization. Adult socialization. What is adult socialization? Takes place in adulthood when individual adapts to a new role, such as a husband or wife or an employee. This is related to their needs and wants. That is adult socialization. When socialization takes place in adulthood, when an individual adapt to take a new roles. Now there are various theories related to socialization. Socialized self. G.H. Mead's self, mind and society theory. It is a very important theory of socialization, right. Socialized self. George Herbert Mead has given a theory, self, mind and society. George Herbert Mead was a social philosopher who discussed the connection between the self, mind and society. He believed that society has an effect on self and mind, and self and mind have an effect on society, right. Mead is considered to be father of symbolic interaction. So as per Mead, as per this theory, as per Mead, that society has an impact on self and mind, and self and mind has an impact on society, and George Herbert Mead is considered to be father of symbolic interaction. Let's take up each and everything. The self. George Herbert Mead, an American sociologist, pioneered the essential theory in sociology. Mead used social process to describe the person and the mind. Mead theory self refers to I and me phase. See, self refers to the me and I phase, and Mead used the social process to describe the person and mind, right. And this theory he refers I and Mead theory self refers to this as I and me phase. Theory of self. Mead is best known for his theory self. According to Mead, the self represents the sum total of people's conscious perception of their identity as distinct from others.
what is self? As per Mead, right, self represents the sum total of people's conscious perception. It is sum total of people conscious perception of their identity as distinct from others, right? What one thinks about oneself, right? How that one is distinct from others, that is known as self, right? Sum total of people conscious, right, or conscious perception, how one thinks about one's identity. His theory of self was shaped by his overall view of socialization as a lifelong process. As we all know that socialization is a lifelong process. It starts from birth and ends till death. For him, self is a social product rising from relation with other people. At first, as a babies, we are unable to interpret the meaning of people's behavior. When children learn to attach the meaning to their behavior, they step out of themselves. Finally, when they can think about themselves the same way they might think about someone else, they begin to gain this sense of self. See, when a child begins to gain a sense of self, at the beginning, right, we all know that babies are unable to interpret the meaning of the people's behavior. They cannot interpret the meaning of how people behave, what does they mean, right? When the children learn to attach the meaning to their behavior, how they learn attach the meaning through their, when they observe the rules, right, through observation, right, children learn to attach the meaning to the behavior of others, right? So that is how they step out of themselves. That is the first step, they step out of themselves, because now they started understanding the meaning, they started attaching the meaning to others' behavior, right? And finally, when they can think about themselves the same way they might think about someone else, they begin to gain this sense of self. At that point of time, when a baby start thinking about oneself, about himself, about herself, that is the point. As they might think about others, that is the beginning to, that is the first step, or that is the time when they begin to gain the sense of self. When they start thinking about themselves, that is the time when they start gaining the concept of, or the sense of self, right? There are 3 stages of self. Self develops in various stages. Self is, what is self again? Self is me and I, right? That is perception of an individual, how an individual perceives oneself, right? And how this self develops, there are 3 stages of development of self. That is, the process of forming the self according to Mead occurs in the 3 distinct stages. First stage is imitation, second stage is play stage, and third stage is game stage. We'll continue with these stages in our next lecture. These are very important theories of socialization as well as of the personality, right? We'll discuss about these theories in detail in our next chapter. That's all for today. Thank you very much. Namaskar.
శుభోదయం. నా పేరు డాక్టర్ అబ్బాస్. ఈరోజు మనము సామాజిక సిద్ధాంతాలు అనే పాఠం నుంచి మనము ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ని మనం ఈరోజు మాట్లాడుకుంటున్నాం. అదేంటి అంటే, ప్రాథమికంగా సమాజం అనేది ఏ రకంగా అది ఆర్గనైజ్ అయి ఉంటుంది, ఒకరికొకరు ఎట్లా మద్దతు తెలుపుకుంటారు. ఇప్పుడు మనం సామాన్యంగా చూస్తూ ఉంటాం, సిటీలలో పల్లెటూళ్ళల్లో రకరకాల సంఘాలు ఉంటాయి. రైతు సంఘం అని, మహిళా సంఘం అని, డ్వాక్రా గ్రూప్స్ అని, లేకుంటే యువ సంఘాలని, సినిమా సంఘాలని, లేకుంటే కార్మిక సంఘాలని, లేకుంటే రాజకీయ సంఘాలని, లేకపోతే మహిళా సంఘాలని, మానవ హక్కుల సంఘాలని, ఆ తర్వాత నక్సలైట్ సంఘాలని, ఇట్లా ఎన్నో రకాలైనటువంటి మనకు సంఘాలన్నిటివి సమాజ వ్యాప్తంగా కూడా మనకు అవపడుతూ ఉంటాయి. వందలాది సంఘాలు ఉంటాయి, వందలాది ఎన్జిఓస్ ఉంటాయి, నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి. మనకు వందలాది విషయాలన్నిటికీ మనకి ఎప్పటికప్పుడు సమాజంలో మారుతూ ఉంటాయి కొన్ని సంఘాలు. ఇప్పుడు మా ఊర్లో సత్యబాబు యువత అసోసియేషన్ అనేది ఒకటి ఏర్పడ్డది. కమెడియన్ ఒకతను టీవీలో అక్క అని ఒక ప్రోగ్రామ్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఒక కొత్త ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఏర్పడ్డది. ఆయన కూడా అలీ ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్స్ అని, చిరంజీవి ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్స్ అని, మీరు కార్ల్ మార్క్స్ సాలిడారిటీ గ్రూప్స్ అని, పాలస్తీనా సాలిడారిటీ గ్రూప్స్ అని, లేకపోతే ఇట్లా రకరకాల అంతర్జాతీయ మహిళా సమైక్య దినోత్సవాలు, అంతర్జాతీయ లేబర్ దినోత్సవాలు, ఈరోజు పర్యావరణ దినోత్సవం. ఈరోజు పర్యావరణం అనేది ఏ రకంగా ఉంటుంది అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ గ్రూప్స్ అని, ఎన్విరాన్మెంటల్ సాలిడారిటీ అని, ఇట్లా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రకరకాల సాలిడారిటీస్ ఉంటాయి. మతపరమైన సాలిడారిటీస్ కూడా ఉంటాయి. ఇస్లామిక్ స్టూడెంట్స్ ఆర్గనైజేషన్, హిందుత్వ స్టూడెంట్స్ ఆర్గనైజేషన్స్, క్రిస్టియన్ స్టూడెంట్స్ ఆర్గనైజేషన్స్, లేదా వాళ్ళ హాస్టల్స్, చర్చెస్, ఇవన్నీ కూడా అంటే సాలిడారిటీ, సంఘీభావం అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా రకరకాల ఈ విషయాల పట్ల ఉంటుంది. ఫ్రాన్స్ అనుకోండి, ఫ్రాన్స్లో ఇంకో రకమైనటువంటి సాలిడారిటీ ఉంటుంది. అంటే ఈ యొక్క సంఘీభావం అనేది మానవ సమాజము అనేది ఎప్పుడు కూడా మనిషి అనేవాడు ఒక్కడిగా బతకడం అనేది దుస్సాధ్యమైంది. అది మనిషితోటి మనం పనిచేస్తూనే ఈ సమాజాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉంటాం. అది టీచర్ అయినా, ప్రొఫెసర్ అయినా, లేకపోతే లెక్చరర్ అయినా, కూలీ పని అయినా, మా వారాసిగూడలో ఉన్నటువంటి అడ్డా కూలీలైనా కానీ, లేకుంటే మిట్లో పనిచేసేటువంటి మనకు నామ్ చామ్స్కీ కానీ, వీళ్ళందరూ కూడా అడ్డా కూలీకి దోస్తుంటారు, నామ్ చామ్స్కీకి దోస్తుంటారు. మా ఊర్లో ఒక వార్డు మెంబర్కి రవికి దోస్తుంటారు, లేకుంటే అమెరికా ప్రెసిడెంట్ మన డొనాల్డ్ ట్రంప్ కూడా దోస్తులు ఉంటారు. సాలిడారిటీస్ ఉంటాయి. అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాలలో సాలిడారిటీ ఒక రకంగా ఉంటుంది, పట్టణ ప్రాంతాలలో సంఘీభావాలు ఇంకొక రకంగా ఉంటాయి. సమాజాలు కూడా గ్రామీణ సమాజము, ఒక చిన్న మండల సమాజము, ఒక జిల్లా సమాజము, ఒక హైదరాబాద్ సమాజము, ఒక బాంబే సమాజము, ఇట్లా రకరకాల సమాజాలు, రకరకాల మనకు సంఘీభావాలు అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా అవపడుతూ ఉంటాయి. మీరు స్పోర్ట్స్ని చూసే ఉంటారు. స్పోర్ట్స్లో మోహన్ బగాన్ గ్రూప్స్ కానివ్వండి, లేకుంటే వేరే గ్రూప్స్, కేరళ గ్రూప్స్ కానివ్వండి, మీరు చూస్తే ఫుట్బాల్లో ఒక ప్రపంచవ్యాప్తంగా రొనాల్డోకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది అభిమానులు ఉన్నారు. వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్స్ ఉన్నాయి, వాట్సాప్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఏఆర్ రెహమాన్ తీసుకుంటే అల్లా రెహమాన్కి ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది అభిమానులు ఉన్నారు. అదే రకంగా సచిన్ టెండూల్కర్కి ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది అభిమానులు ఉన్నారు. సచిన్ టెండూల్కర్ పేరు పెట్టుకోవడం, లేకపోతే ఒక అతను ఉన్నాడు, సౌత్ ఏషియన్ బ్రాడ్ మ్యాన్ అంటారు, సయ్యద్ అబ్బాసియన్, పాకిస్తానీ క్రికెటర్, ఆయన పేరు కూడా చాలా మంది పెట్టుకున్నారు. గవాస్కర్, సచిన్ టెండూల్కర్, మదర్ తెరీసా, అమితాబ్ బచ్చన్, షారూక్ ఖాన్, ఇట్లాంటి మంది ఎట్లయితే పొలిటీషియన్స్లలో రాహుల్ గాంధీ, నరేంద్ర మోడీ, ఆ తర్వాత కమ్యూనిస్ట్ లీడర్లు అయినటువంటి సీతారాం యేచూరి, ఇట్లా మనం నక్సలైట్ లీడర్ అయినటువంటి మనకు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చారు మజుందర్ అన్న ఫ్రెండ్ ఒకతను చారు మజుందర్ పేరు పెట్టుకున్నాడు. అది నక్సలైట్ సిద్ధాంతకర్త అయినటువంటి కాను సన్యాల్ చారు మజుందర్ యొక్క గుర్తింపుగా ఈ పేరు పెట్టుకున్నాడు. అంటే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు మావోయిజం తోటి వాళ్ళు సంఘీభావం చూపించారు అన్నట్టు. అంటే సంఘీభావాలు అనేటివి ఏ రకంగా ఉంటాయి, అసలు సమాజం అనేది దేని మీద నడుస్తుంది అనేది కనుక మనం కనుక కులంకషంగా చర్చిస్తే, ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్తగా మన సమాజాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే సమాజం దేని మీద సంఘీభావం అయినది, ఏ రకంగా కలిసి ఉంటుంది, అది కార్మికులే కలిసి ఉంటారా, పెట్టుబడిదారులంతా కలిసి ఉంటారా, మధ్యతరగతి అంతా కలిసి ఉంటారా, డాక్టర్లు, లాయర్లు, ప్రొఫెసర్లు, ఇంజనీర్లు, ఫిల్మ్ మేకర్స్, మ్యూజిషియన్స్, సింగర్స్, డాన్సర్స్, కొరియోగ్రఫర్స్, టెక్నీషియన్స్, ఇట్లా ఈ వీళ్ళంతా ఒక అసోసియేషన్ ఉంటుందా? చెన్నై డ్యాన్స్ అసోసియేషన్ అని ఉంటుంది.
వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి మనకు డ్యాన్స్ చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. సో ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎందుకు చెప్తున్నాను మీకు అంటే, సమాజం అనేది, సొసైటీ అనేది ఏ రకంగా వర్గీకరణ చెంది ఉంటుంది, ఏ రకంగా సంఘీభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది, ఎవరితోటి మనం కలిసి ఉండడానికి ఇష్టపడతారు. ఒక సోషాలజిస్ట్ నేను ఏం ఫీల్ అవుతానంటే, మరొక సోషాలజిస్ట్ కలిసి ఉండడానికి ఇష్టపడతాను. ఒక ఎకానమిస్ట్ ఇంకొక ఎకానమిస్ట్ కలిసి ఉండడానికి ఇష్టపడతాడు. ఇప్పుడు అమర్త్య సేన్ ఫ్రెండ్ మహబూబుల్ హక్ పాకిస్తానీ అతను, ఆయన ఫ్రెండ్ ఇంకొక అతను అమెరికా అతను. అంటే ఎకానమిస్టులు అందరూ, వరల్డ్ ఎకానమిస్టులు అంతా ఒక ఫోరంగా ఉంటారు, వరల్డ్ సోషాలజిస్టులు అంతా ఒక ఫోరంగా ఉంటారు, వరల్డ్ లాయర్స్ అంతా ఒక ఫోరంగా ఉంటారు. అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఈ యొక్క సంఘీభావం అనేది ఏ రకంగా ఉంటుంది అనేది మనం ప్రాథమికంగా తెలుసుకోవాలి. ఈ పాఠాన్ని ప్రొఫెసర్ ఈదురి హరిబాబు సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో ఉన్నటువంటి ప్రొఫెసర్ గారు రాశారు. ఆయన ఈ యొక్క పాఠాన్ని రాయడం జరిగింది. అంటే మార్క్సిస్ట్ దృక్పథం ఏం చెప్తుంది సమాజం పట్ల, అదే రకంగా వెబర్ దృక్పథం ఏం చెప్తుంది, అదే రకంగా మనకు ఎమ్మెల్ దర్కేహం ఏం చెప్తున్నాడు, సమాజం ఏ రకంగా మనకు సంఘీభావంగా కలిసి ఉంటుంది, ఇప్పుడు విడిపోయి ఉంటుంది, ఇండివిజువలిజం, వ్యక్తిగతవాదము, ఇవి ఎట్లా ఏ రకంగా పనిచేస్తున్నాయి అనేది, ఇవన్నీ కూడా మనకేంటంటే క్లాస్, సొసైటీ అండ్ సాలిడారిటీ, అంటే మొత్తంగా ఈ సమాజం ఎట్లా కలిసి ఉంటుంది, ఏ రకంగా అది ముందుకు సాగుతుంది, దాని యొక్క నిర్వచనాలు ఏంటి అనేది కనుక మనం చూస్తే, సమాజ శాస్త్రవేత్తగా మనము ఇవి చాలా చాలా ముఖ్యమైనది. దీన్ని అర్థం చేసుకోకపోతే మనం సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవడం కూడా చాలా చాలా కష్టం. దీన్ని సమాజం యొక్క మార్క్స్ ఏ రకంగా భావించాడు, మనం మార్క్స్ సమాజాన్ని ఎట్లా చూశాడు అంటే, మొత్తంగా ఒక లైన్లో చెప్పాలి అంటే, ఏదైతే మోడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ దృక్పథంతో సమాజాన్ని అర్థం చేసుకున్నాడు, ఒక ఉత్పత్తి వ్యవస్థ దృక్పథం నుంచి మొట్టమొదటిసారిగా సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవడం అనేది అది కార్ల్ మార్క్స్ నుంచే మొదలైంది. ఉదాహరణకు చెప్పుకుంటే, మనం కనుక ప్రిమిటివ్ అంటే ఆదిమ సమాజాలలో ప్రజలు ఎట్లా బతికే వాళ్ళే, దీక్షగుండలో, మా ఊళ్ళో కానివ్వండి, లేకుంటే న్యూయార్క్ లేకుంటే వాషింగ్టన్ డీసీలో ప్రజలు ఎట్లా బతికేవాళ్ళు అని మనం కనుక ఆలోచిస్తే, మోడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అప్పుడు ఉత్పత్తి వ్యవస్థ ఎట్లా ఉండేది, ఆహారాన్ని ఉత్పత్తి చేసే వ్యవస్థ ఎట్లా ఉండేది, మనిషి తనకు తాను పునరుత్పత్తి చేసుకునే ప్రక్రియను ఏం చేశాడు అనే దాని మీదనే ఆధారపడి ఉంటారు. ఉదాహరణకి ఒక 300 సంవత్సరాల కనుక మనం, 300 సంవత్సరాలు కూడా కాదు, నాకు తెలిసి 100 ఇండియా లాంటి దేశాల్లో 100 సంవత్సరాల వెనక్కి, అదే అమెరికా లాంటి దేశాల్లో 300 సంవత్సరాల వెనక్కి వెళ్తే, అక్కడ 300-400 సంవత్సరాల వెనక్కి వెళ్తే మనిషి అనేవాడు ఫ్యూడలిజంలో ఉండేవాడు. అంతకుముందు 1000 సంవత్సరాల నుంచి మనిషి ఎట్లా ఉండేవాడు, ప్రాథమిక పనిముట్లైనటువంటి, ఇప్పుడు మనం నిప్పులు కనుక్కోవడము, ఇప్పుడు మీరు నాగార్జున సాగర్లో చూస్తే బుద్ధిస్ట్ కాలం నాటి అది చూస్తే, అప్పుడు మనకు రాయే ఒక కట్టె పెట్టి, ఒక కట్టె ఉండి దానికి కట్టెకు ఆ రాయి ఉంటుంది, ఆ రాయే ఆ రాయి ఏంటంటే మనకి ఒక గుడ్డలి లాంటిది అన్నట్టు, అంటే రాయే గుడ్డలి. ఆ తర్వాత ఇనుము అనేది అభివృద్ధి చెందడం వల్ల వాళ్ళు ఆ ఇనుమును తోటి గుడ్డల్ని తయారు చేయడం మొదలుపెట్టారు. అంటే మీరు చూస్తే నాగార్జున సాగర్లో ఆర్కిపియలాజికల్ మ్యూజియం, అంటే సముద్ర మధ్యలో, నీళ్ళ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఒక మ్యూజియం కనుక మనం చూస్తే, అక్కడ ఉన్నటువంటి మన పనిముట్లను కనుక చూస్తే, ఆ రోజులలో ప్రజలు ఎట్లా బతికే వాళ్ళు అంటే, రాళ్లతోటి మాత్రమే వాళ్ళ యొక్క జీవన విధానం ఉండేది. రాళ్లతో నిప్పు పుట్టించేవాళ్ళు, రాళ్ళని గుడ్డలుగా వాడేవాళ్ళు, రాళ్ళని మనకు పనిముట్లుగా వాడేవాళ్ళు. ప్రతిదీ కూడా రాయితోటి కనెక్ట్ అయి ఉన్నది అన్నట్టు, వాళ్ళ యొక్క వస్తువులు తయారు చేసినవి. దాన్ని ఏమంటారంటే ఒక ఉత్పత్తి వ్యవస్థ, ఒక ఆహారాన్ని సేకరించడం కానివ్వండి, లేకుంటే తన జీవన విధానంలో రాయి అనేది చాలా ప్రముఖంగా నడిచింది ఆదిమ సమాజంలో. అది మన ప్రిమిటివ్ మోడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటారు. అది ప్రాథమికంగా వస్తువులను ఉత్పత్తి చేసే వ్యవహారం. ఇప్పుడు మీరు ఇప్పటికీ చింతూరు, లేకుంటే ఛత్తీస్గఢ్, లేకుంటే ఆఫ్రికన్ అడవులలో పోతే మనుషులు బట్టలు వేసుకోకుండా బాణాలు పట్టుకుని తిరుగుతూ ఉంటారు. అవే మనకు బాణాలు అవపడతాయి, మనకు అవే అవపడతాయి. మనకు పిస్టోళ్ళు కానీ, ఆధునికమైన సిటీలో పడే పిస్టోళ్ళు కానీ, లేకుంటే దాన్ని సైలెన్సర్ పెట్టి, ఆ సైలెన్సర్ దాని పిస్టోల్ అవేమి దొరకవు. వాడు పులి వచ్చినా, సింహం వచ్చినా, జింక్ వచ్చినా, వాడికి ఉన్నటువంటి ప్రాథమిక పనిముట్లైనటువంటి ఏదైతే ఉందో, మీరు ఆఫ్రికాలో యూట్యూబ్లో చూసే ఉంటారు. యూట్యూబ్లో వాడు పులిని కూడా ఒక చిన్న దాంతో భయపెట్టిస్తూ ఉంటాడు అన్నట్టు. అంటే ఈ రకంగా మనకు ఏంటి అంటే, మన యొక్క ప్రాథమిక పనిముట్లు ఎట్లయితే ఉన్నాయో దాన్ని బట్టే మనకు ఈ సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవాలనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. అంటే ఆ ఉత్పత్తి వ్యవస్థ అనేది అక్కడ సమాజాన్ని నిర్ణయించింది, అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే ఇనుమును కనుక్కున్నారో అది ప్రాథమిక దశ నుంచి మధ్య యుగాలకు వచ్చింది. ఇనుము వచ్చిన తర్వాత స్థిర వ్యవసాయం వచ్చింది. స్థిర వ్యవసాయం వచ్చిన తర్వాత మనకు మిగులు విలువ అనేది వచ్చి, ఆ మిగులు విలువ మీద ఆధిపత్యం కొనసాగించడంతో మధ్య యుగాలు మొదలయ్యాయని చెప్పొచ్చు. ఇనుము అనేది ఒక బ్రేకింగ్ పాయింట్. ఎట్లా అంటే ఒక డిమార్కేషన్ పాయింట్, యాన్షియంట్ కును మిడివల్
ఫ్యూడల్ సమాజానికి. ఈ ఫ్యూడల్ సమాజం అనేది ఎప్పుడైతే స్థిర వ్యవసాయము, ఆ తర్వాత ఇనుమును కనుక్కోవడం ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత ఒక స్థిర వ్యవసాయం వచ్చింది. ఆ స్థిర వ్యవసాయం ఏంటంటే మనకు మిగులు విలువ రావడము, ఆ మిగులు విలువ మీద మనకు కొంతమంది పెత్తందారుల అది ఉండడము, దాని మీద గ్రిప్ ఉండడము, మిగతా వాళ్ళంతా స్లేవ్స్ గా, ప్రాలటరేట్ గా, వర్కర్స్ గా మారితే ఇంకొంతమంది మాత్రము ఈ రకంగా బూర్జువాస్ గా మారారు. అంటే దానికి స్థిర వ్యవసాయము మరియు ఈ ఇనుమును కనుక్కోవడం అనేది ప్రధానంగా జరిగింది. అంటే మీకు ఒక ఉత్పత్తి వ్యవస్థలో మార్పు వల్ల మళ్ళీ సమాజంలో మార్పు వస్తుంది అనేది ఇప్పుడు మీకు ప్రధానంగా అర్థం చేసుకోవడానికి నేను ఈ ఉదాహరణలు చెప్తున్నాను. ఎప్పుడైతే గాలిని మరియు నీటిని కూడా విద్యుత్ శక్తిగా వాటిని ఒక ఎనర్జీగా మార్చడం మొదలుపెట్టారో అప్పుడు మనకు ఆధునిక సమాజం వచ్చిందని చెప్పొచ్చు. అంటే మోడర్నిటీ అంటే గాలిని మనకు విండ్ మిల్స్ చూస్తూ ఉంటాం కదా, మీరు సినిమాలలో యూట్యూబ్లలో చూసే ఉంటారు. విండ్ మిల్స్ ఇట్లా తిరుగుతూ ఉంటాయి, దాని నుంచి ఎనర్జీ వస్తుంది. అంటే గాలి నుంచి మీకు ఎనర్జీ రావడం. నీళ్ళు అని చెప్పి నాగార్జున సాగర్ ఉంది, హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ. శ్రీశైలం ఉంది, హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ. అంటే నీటి ద్వారా మనకు ఎలక్ట్రిసిటీ. ఎప్పుడైతే నీటిని మరియు గాలిని ప్రభావవంతంగా ఉపయోగించుకొని వాటి ద్వారా మనం ఎప్పుడైతే విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయడం మొదలుపెట్టామో అది ఆధునిక సమాజంగా మనం చెప్పొచ్చు. అంటే మన యొక్క ఉత్పత్తి వ్యవస్థ మారడం వల్ల ఈ సమాజం మారింది అనేది కార్ల్ మార్క్స్ చెప్తున్నాడు. ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు అంటే మన ఉత్పత్తి వ్యవస్థ ఇది ఎట్లా మారుతుంది అనేది కూడా మీకు చెప్తాను. అది ఎట్లా అంటే మనిషి తనకు తాను మనిషి కానీ స్త్రీ కానీ తనకు తాను పునరుత్పత్తి చేసుకునే ప్రక్రియలు ఏం చేస్తాడు అంటే వాడు పక్క మనిషితో సంబంధాలను ఏర్పరచుకుంటాడు. ఈ మనిషి తనకు తాను మీరు అడగవచ్చు, సార్ ఈ మనిషికి పునరుత్పత్తి చేసుకోవడం ఏంటి సార్ అని మీరు అడగవచ్చు. ఇప్పుడు నేను లేచాను, అబ్బాస్ అనేవాడు ఉన్నాడు, ఎక్కడున్న దీక్షకుంటలో పుట్టాడు. ప్రతిరోజు ఉదయం అయితే నేను పనులు తోమాలి కదా, షేవింగ్ చేసుకోవాలి కదా, కటింగ్ చేసుకోవాలి కదా, చేసుకొని చదవాలి కదా. ఎందుకు చదవాలి, ఎందుకు కటింగ్ చేసుకోవాలి, మరి గడ్డం పెట్టుకోకుండా ముఖం కట్టుకోకుండా అట్లేం బతకొచ్చు కదా అని మీరు అడగవచ్చు. నన్ను అట్లెట్లా అవుతుంది, నేను వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడాలి. ఇప్పుడు నేను చదువు చెప్పాలి, క్లాసుకు రావాలి, గడ్డం చేసుకోవాలి, బ్రష్ చేసుకోవాలి, ఏదైనా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలి. అంటే ప్రతిరోజు నాకు నేను ఏం చేస్తాను, పునరుత్పత్తి చేసుకుంటాను. నాకు తెల్లారి కూడా వాళ్ళు ఇదే అబ్బాస్ అవపడతాడు నాకు. అంటే కొంచెం గడ్డం తెల్లబడవచ్చు, ఎటుకలు తెల్లబడవచ్చు, పనులు ఊడిపోవచ్చు, మనకు ఇవన్నీ ఉంటాయి. అవి అంటే అది జరుగుతుంది. అంటే నేను ఉదాహరణ ఎందుకు చెప్తున్నాను ఇదంటే మనిషి అనేవాడు తనకు తను పునరుత్పత్తి చేసుకోవాలి. దాంట్లో భాగంగా వాడు ఏం చేస్తాడు, పనిముట్లను అభివృద్ధి చేస్తాడు. వాడు వేరే మనిషితో సంబంధాలు ఏర్పరచుకుంటాడు. వాడు ప్రకృతి మీద యుద్ధం చేస్తూ ఉంటాడు. వాడు ప్రకృతి నుంచి నేర్చుకుంటాడు. ఉదాహరణకి మనం పక్షిని ఎగరడం చూసి మనిషి అనేవాడు ఈ యొక్క విమానాన్ని కనుక్కున్నాడు. పక్షి ఎగరడం 2 రెక్కలు, విమానానికి కూడా 2 రెక్కలు ఉంటాయి. అది మనిషి ఎట్లయితే ఎగురుతుందో దాంట్లో అంటే ఇప్పుడు పక్షి యొక్క పౌరం తీసుకున్నాం అనుకోండి, అది ఎంత కాదనుకున్న 1 కిలో 1/2 కిలో అయితే ఉంటుంది కదా. మరి 1/2 కిలో 1/2 కిలోది నీకు ఎట్లా గాలిలో ఎగురుతుందండి? నేను అందరిని అడుగుతున్నాను. ఇప్పుడు 1/2 కిలో ఉండే పౌరమైనా, ఏ చిన్న పక్షి అయినా, లేకపోతే 5 కిలోలు ఉండే గద్ద అయినా కానీ అది ఎగురుతుంది కదా గాలిలో. మనకు ఒక చిన్న వస్తువు ఇట్లా గాలిలో పెడితేనే అది కింద పడుతూ ఉంటుంది. మరి గద్దలు, కాకులు, లేకపోతే ఇవన్నీ నెమళ్ళు గాలిలో ఎగురుతూ ఉంటాయి. లేకుంటే ఇవన్నీ ఎట్లా ఎగురుతున్నాయి అనేది మనిషి ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాడు. అంటే తనకు తాను పునరుత్పత్తి చేసుకునే ప్రక్రియలు ఏం చేశాడంటే పక్క మనిషితోటి, ప్రకృతితోటి ఒక సంభాషణ, ఒక వైరుధ్యము ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇందులో భాగంగా మనిషి అభివృద్ధి చెందాడు అనేది కార్ల్ మార్క్స్ సిద్ధాంతం జరుగుతుంటుంది. ఏదో దేవుడు ఉన్నాడు, దేవుడు ఆలోచన ఇచ్చాడు, ఆ దేవుడి వల్లనే మనం పుట్టాము. ఈ యొక్క భావవాదాన్ని కొట్టేసేసి భౌతికవాదాన్ని కార్ల్ మార్క్స్ తీసుకొచ్చాడు. అది సమాజాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మనిషి ఎట్లా అభివృద్ధి చెందాడు, తనకు తాను పునరుత్పత్తి చేసుకునే ప్రక్రియలో భాగంగా పక్క మనిషితోటి మరియు ఆ ప్రకృతితో ఏర్పడినటువంటి ఒక సంబంధం ద్వారా మనిషి అనేవాడు ఉద్భవించాడు, మానవ సమాజం అనేది ఉద్భవించింది అనేది మనం చెప్పుకోవాలి. ఆదిమ సమాజంలో మనిషి తనకు తాను ఎట్లా పునరుత్పత్తి చేసుకున్నాడు, రాళ్లతోటి. మధ్యయుగాలలో మనిషి తనకు తాను ఎట్లా ఉత్పత్తి చేసుకున్నాడు, ఇనుముతోటి. ఆ తర్వాత ఆధునిక యుగంలో మనిషి తనకు తాను ఎట్లా ఉత్పత్తి చేసుకుంటున్నాడు. ఇప్పుడు మనం వాడే కరెంటు అది నీళ్ళ ద్వారా వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నటువంటి ఎలక్ట్రిసిటీ అంతా అది గాలి ద్వారా, విండ్ మిల్స్ ద్వారా రావచ్చు, లేదంటే సూర్యరశ్మి నుంచి రావచ్చు, ఏదైనా జరగవచ్చు. అంటే ఈ రకంగా మనకేంటి అంటే ఈ యొక్క పునరుత్పత్తి అనేది మనిషి మార్చాడు, తన యొక్క పనిముట్లను మార్చాడు. రాళ్ళు పోయినాయి, ఇనుము పోయింది, స్టీల్ పోయింది. ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది, గాలి నీళ్ళు కూడా వాడు వాడుకుంటున్నాడు. అంటే మనిషి యొక్క మేధస్సు అనేది ఏ స్థాయికి ఎదిగింది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. దీన్ని అర్థం ఇది మారింది కాబట్టి మన జీవన విధానం మారింది.
ఇప్పుడు చూడండి, మీరు ఒక్క క్షణం కూడా మనిషి మనం వేస్ట్ చేయడానికి ఇష్టపడట్లేదండి, మాట్లాడడానికి ఇష్టపడట్లేదు. ఎందుకు మనం ఈ దశకు చేరుకున్నామండి? మనం ఈ దశకు ఎందుకు చేరుకున్నాము అంటే, గాలి నీరును కూడా మనిషి వాడుకున్నప్పుడు, ఎందుకంటే అందుకే మనిషి అనే మానవ సమాజం అనేది కూడా అంటే ఒక మాయా సమాజం కాదు, ఒక అత్యంత వేగవంతమైనటువంటి సమాజంగా ఇది అభివృద్ధి చెందింది. ఎందుకు అంటే గాలి నీరు లాంటి ప్రాథమిక వాటిని కూడా ఈరోజు మనం వాడుకొని వాటిని ఒక ఎలక్ట్రిసిటీగా మార్చాము అంటే మానవుడు అనేవాడు వైజ్ఞానికంగా మేధస్పరంగా చాలా అభివృద్ధి చెందాడని మనం చెప్పొచ్చు. ఈరోజు ఒక పాటనో, ఒక కవితనో, ఒక పెయింటింగో వేస్తే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఓవర్ నైట్ హీరో కావచ్చు. నువ్వు ఏదైనా ఒక అమ్మాయిని ఏదైనా అన్నావు అనుకో, ట్రాఫిక్ రూల్ బ్రేక్ చేసావు ఓవర్ నైట్ నువ్వు జీరో కావచ్చు. అంటే ఎందుకంటే ఒక క్షణంలోనే మనము హీరో కావచ్చు, ఇంకొక క్షణంలోనే మనము కింద పడిపోవచ్చు. ఇట్లా సమాజం అనేది చాలా వేగవంతంగా మారడానికి గల కారణం ఏంటంటే ప్రాథమిక అంశాలైనటువంటి గాలి నీరును ఎప్పుడైతే మనం ఎలక్ట్రిసిటీగా మార్చామో అప్పుడు మనం దీని యొక్క సమాజం అంటే మన ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ మారింది, మన ఉత్పత్తి వ్యవస్థ అది మారింది. దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే మన యొక్క ఆలోచన విధానం మారుతుంది, మనిషి ఆలోచించే విధానం మారుతుంది. ఇది ప్రాథమికంగా కార్ల్ మార్క్స్ చెప్పిన సిద్ధాంతం. పరస్పర సంఘర్షణ వల్ల ఉద్భవించేది చరిత్ర తప్ప పరస్పర సంఘర్షణ మనిషికి మనిషి కావచ్చు, లేకపోతే మనిషికి ప్రకృతి కావచ్చు. మీరు తెలుగు సినిమాలో ఎన్నో చూసి ఉంటారు. అది శోభన్ బాబు పాట ఒక పాత ఉంటుంది అన్నట్టు. ఏంటంటే మనిషికి మనిషి స్వయంవరంలో ఒక ఏదో పాట ఉంటుంది. ఎట్లా అంటే అది ఒక మనిషి అనేవాడు ఇంకొక మనిషితోటి తన సర్వైవల్ అంటే తన సంఘర్షణ, జీవన సంఘర్షణ గురించి పక్క మనిషితోటి, స్నేహితులతోటి, అమ్మా నాన్నలతోటి, మనం పుట్టిన ఊరితోటి వాడు గొడవలు పడితేనే ఉన్నాడు. ఎందుకు ఇంతకుముందు నా చిన్నతనంలో ఎంత ఉండకపోయేదండి. అంటే అమ్మ నాన్నల మాట వినేవాళ్ళు, లేకపోతే తల్లిదండ్రులు తాతలమ్మ చెప్పిన మాట వినేవాళ్ళు పక్క. అంటే ఒక మధ్య యుగాలలో ఎట్లా ఉండేదంటే అది అప్పుడు అట్లా ఉండేది, మొరాలిటీ కూడా అట్లా ఉండేది. ఇప్పుడు ఎవరు లేదండి, ఎవరికి వాడే ఏమన్నా తీరే అన్నట్టు. అంటే ఎవరికి వాడే ఇండివిజువలిస్ట్గా మారిపోయాడు. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ సమాజం ఏమైంది అంటే ఒక ఫ్యూడలిజం నుంచి మోడర్నిటీకి మారింది, ఒక ఫ్యూడల్ వ్యవస్థ నుంచి మనకు ఆధునిక వ్యవస్థగా మారిపోయింది. ఎందుకు మారింది అంటే ఉత్పత్తి వ్యవస్థలో కూడా మార్పు వచ్చింది. ఇనుమ అనేది ఈరోజు ఒక మామూలుది అయిపోయింది. గాలి నీరును కూడా మనం ఎప్పుడైతే ఒక వస్తువు వాటిని ఒక శక్తిగా మార్చామో ఆ రోజు నుంచే మనకు ఇప్పుడు సౌరశక్తి అంటున్నారు, నీటి శక్తి అంటున్నారు, బొగ్గు నుంచి శక్తి అంటున్నారు. ఇట్లా రకరకాలుగా మనకు శక్తి రూపాలు అనేటివి మారాయి. దానివల్ల సమాజం కూడా మారుతా ఉంది అని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇట్లాంటి దాన్ని కార్ల్ మార్క్స్ అది ఆదిమ సమాజం అని, మధ్యయుగాలని, ఆధునిక యుగం అనేది ఈ రకంగా మొదలైంది. మన ఫ్రెంచ్ విప్లవం కానివ్వండి, లేకపోతే ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ కానివ్వండి, లేకుంటే రెనెసాన్స్ పీరియడ్ ఆలోచనలు కూడా ఈక్వాలిటీ, లిబర్టీ, మాంటెస్క్యూ వీళ్ళందరూ కూడా తమ యొక్క రచనలు, ఆ తర్వాత జేఎస్ మీల్స్ రచనలు, ఆ తర్వాత ఫ్రెంచ్ విప్లవానికి చాలా ఉపయోగపడి వ్యక్తివాదము ఇది అనేది బాగా అభివృద్ధి చెందింది అని మనం చెప్పొచ్చు. ఈ రకంగా ఈ యొక్క సమాజం అనేది ఎప్పటికప్పుడు మారుతుంది. కార్ల్ మార్క్స్ ఈ సిద్ధాంతాన్ని చెప్పాడు. అయితే కార్ల్ మార్క్స్ సిద్ధాంతం ప్రకారం పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థలో 2 వర్గాలు ఉంటాయండి. ఒకటేమో తమ శ్రమే కలిగినటువంటి కార్మికులు. రెండోది ఏంటంటే డెడ్ క్యాపిటల్ అంటే డబ్బులు కలిగినటువంటి ఇంకొంతమంది ఉంటారు. వీళ్ళు ఏంటంటే ఈ డబ్బు కలిగిన వాళ్ళు. డెడ్ క్యాపిటల్ ఎవరైతే డెడ్ అంటే డబ్బులు, క్యాపిటల్ అనేది డెడ్ క్యాపిటల్. అంటే ఇప్పుడు రూపాయికి ప్రాణం ఉండదండి. ఈ ప్రాణం లేని రూపాయి ప్రాణం ఉన్నటువంటి ఒక మనిషిని కొంటుంది. కొనడం అంటే మన శ్రమని కొంటుంది. నిన్న మా ఇంట్లో మొత్తం అంత క్లీన్ చేశారు, ఆయన ఒక 800 ఇచ్చాము. అంటే ఒక 800 అనే ఒక డెడ్ క్యాపిటల్, ఒక రూపాయి నోటు ఒక మనిషితో ఒక లివింగ్ క్యాపిటల్. ఎవరో ఒక అతను బంజారాతను అనుకుంటాను, అతను మొత్తం క్లీన్గా చేసిపోయాడు. అంటే ఒక మనిషిని, బతికిన మనిషిని కంట్రోల్ చేసింది. అంటే క్యాపిటలిజంలో ఏమైంది అంటే డెడ్ క్యాపిటల్ విల్ డామినేట్ ది హ్యూమన్ క్యాపిటల్. అంటే మనిషి అనేవాన్ని డబ్బు ఈరోజు అది శాసిస్తుంది. మీరు ఈరోజు బిల్ గేట్స్ గురించి మాట్లాడుతూ, అదాని గురించి మాట్లాడుతారు, అంబానీ గురించి మాట్లాడతారు, అబ్బాస్ గురించి మాత్రం మాట్లాడాడు. ఎందుకు మాట్లాడాడంటే అబ్బాస్ ఒక గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ, ఆయనకు వచ్చే డబ్బులు ఎంత, ఆయన అసలు బతకడమే కష్టం అని ఎవడు మాట్లాడకూడదు. కానీ అదే అదాని గురించి, అంబానీ గురించి అందరూ మాట్లాడుకుంటారు. ఎందుకు అంటే డబ్బు ఉంది కాబట్టి. అంటే ఈరోజు ఈ డెడ్ క్యాపిటల్ అనేది వాడు దేన్ని కొంటాడు, లివింగ్ క్యాపిటల్ కొంటారు. ఆధునిక వ్యవస్థ కూడా అట్లా తయారైంది. కాబట్టి ఈ రకంగా సమాజం అనేది ప్రాలిటరేట్ అండ్ క్యాపిటలిస్ట్ అనే 2 వర్గాలుగా విడిపోతుంది. విడిపోయి వాళ్ళిద్దరు కూడా అంటే ఒకరికొకరు పరస్పరం కమ్యూనికేషన్ ఉన్నా, అంటే వాళ్ళకి సంబంధాలు ఉన్నా, మేనేజర్ వచ్చి ఒక కార్మికులతో మాట్లాడాలి కదా ప్రతిరోజు, ఈరోజు ఎన్ని యూనిట్ ఉత్పత్తి చేయాలి అనేది కూడా మాట్లాడాలి. ఇది
అంటే సంబంధాలు ఉన్నా కానీ సాలిడారిటీ మాత్రం వర్కర్ సాలిడారిటీ వేరుగా ఉంటుంది, క్యాపిటలిస్ట్ సాలిడారిటీ వేరుగా ఉంటుంది. మనం ఉదాహరణకు తీసుకుంటే మీరు తెలంగాణ కామర్స్ అండ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ అని ఉంటుంది, తెలంగాణ ఆర్య వైశ్య వర్తక సంఘం అని ఉంటుంది. దాని అర్థం ఏంటండి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బిజినెస్ పీపుల్ అందరూ కూడా ఒక సంఘంగా ఏర్పడ్డారు, ఆర్య వైశ్య వర్తక సంఘం. ఎందుకు దీని ఉదాహరణ చెప్తున్నాను ఆర్య వైశ్య అంటే, ఆర్య వైశ్య అంటే కోమటోళ్ళు ఎక్కువగా ఈ బిజినెస్ లో ఉన్నారు కాబట్టి, ట్రేడింగ్ లో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకు ఒక వర్తక సంఘం ఉంటుంది. హైదరాబాద్ మర్చెంట్ అసోసియేషన్ ఉంటుంది, దాంట్లో హైదరాబాద్లో ఉన్న వ్యాపారులందరూ కూడా దాంట్లో ఉంటారు. అంటే క్లాస్ ఒక పక్క పెట్టుబడిదారు విధానంలో ఏంటంటే ఒక పక్క పెట్టుబడిదారులు ఉంటారు, ఇంకో పక్క లేబర్ ఉంటారు, తమ శ్రమం మాత్రమే కలిగినటువంటి లేబర్. ఈరోజు టీచర్లు కూడా శ్రమను అమ్ముకునే కూలీలే, ప్రొఫెసర్లు కూడా కూలీలే, ఐటీ వాళ్ళు కూడా కూలీలే. వాళ్ళకి డబ్బులే ఉండదు, వాడు జీతం ఇస్తాడు, వాడు విప్రో వాడు జీతం ఇస్తాడు, లేకుంటే ఇన్ఫోసిస్ వాడు జీతం ఇస్తాడు, గూగుల్ వాడు జీతం ఇస్తాడు. కానీ మొత్తం మాత్రం వాడి వాంఛితంగానే ఉంటుంది. అందరూ కూడా కార్మికులే, ఒక రకమైనటువంటి కార్మికులే, కొంచెం సోఫిస్టికేటెడ్ కార్మికులు, రా కార్మికులు, ఇట్లా ఈ రకంగా ఉండొచ్చు. పెట్టుబడిదారి విధానంలో ఈ యొక్క సాలిడారిటీ అంటే సంఘీభావం అనేది ఈ రకంగా ఉంటుంది, సమాజం అనేది ఈ రకంగా ఉంటుంది అనేది కార్ల్ మార్క్స్ చెప్తారు. అయితే ఇది ఎట్లా మారుతుంది అనేది కూడా తెలిస్తే, ఎప్పుడైతే శ్రామికులు తమ దోపిడీకి గురవుతున్నాము అని ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి తెలుస్తుందో, చైతన్యం వస్తున్నటువంటి కార్మిక వర్గం అనేది ఈ పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థని కూల్చేసేసి వాళ్ళు మారుస్తారని చెప్తారు. అయితే ఇక్కడ మీరు ఇంకోటి విషయం అర్థం చేసుకోవాలి, ప్రతి దశలో కూడా మీన్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ మారుతాయి. మీన్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటే మనం పనిముట్లు, మనం ఉత్పత్తి చేసే పనిముట్లు అనేవి మారినప్పుడు అప్పుడు ఏమైతే అంటే మనకు ఉత్పత్తి సంబంధాలు కూడా మారుతాయి. ఉత్పత్తి సంబంధాలు అంటే ఉదాహరణ చెప్పాలంటే మనం బొగ్గు ఉందనుకోండి, బొగ్గు ఏంటంటే మాకు చిన్నప్పుడు నేను బొగ్గుతో ముఖం కడుక్కునేవాడిని. బొగ్గు అనేది పోయి ఇప్పుడు పేస్ట్ వచ్చింది. అంటే మనం కనుక్కోవడం అనేది మనకు ఏంటంటే సాంకేతికత మారింది, ఉత్పత్తి చేసే వ్యవస్థ మారింది. దానివల్ల ఏంటంటే మనకు ప్రొడక్షన్ రిలేషన్స్ కూడా మార్పు వస్తుంది. అంటే నువ్వు వస్తువును ఉత్పత్తి చేసే సాంకేతికత మారినప్పుడు, ఇప్పుడు మీన్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఎప్పుడైతే ఒక వస్తువును ఉత్పత్తి చేసే మన పనిముట్లు మారుతాయో, ఇప్పుడు అంతెందుకండి, ఇంకొక బెస్ట్ ఉదాహరణ చెప్తాను. ఏంటంటే ఒకప్పుడు మనకు రాయడం అంటే తాళపత్ర గ్రంథాల మీద రాసేవాళ్ళు, ఆ తర్వాత అది పోయిన తర్వాత ఎప్పుడైతే చైనా వాడు పేపర్ కనుక్కున్నాడో, ఈజిప్ట్లో పేపరు ఎట్లా కనుక్కున్నారో అప్పుడు మనం అందరం ఏం చేసాం, పేపర్ మీద రాయడం మొదలుపెట్టాం. అది పోయింది. అంటే అది పనిముట్టు అన్నది మన పేపర్ అనేది. మనకు పనిముట్లు లేదంటే పెన్ను, ఇట్లా కలం తోటి ఇట్లా మనం వెనకటి కాల సినిమాలు చూసినట్టు సిరాబుద్ధిలో వాడు నెమలిక నుంచి ఇట్లా రాసేవాడు. కొన్ని సినిమాల్లో కూడా అట్లా సినిమాలు పెడతారు. ఇట్లా ఆ నెమలికతో రాయడం పోయి మనం పెన్ను అనుకున్నాం, అంటే మన వస్తువులు మారింది. అదే రకంగా మనకు పేపర్ మారింది. ఆ తర్వాత ఈ రోజులో ఎవడన్నా రాస్తున్నాడు పేపర్ ఏంటంటే తక్కువ మంది రాస్తున్నారు. అందరు ల్యాప్టాప్లలో వాడుతున్నారు, మనకు ఐఫోన్లలో వాడుతున్నారు, ఫోన్లలో టైప్ చేస్తారు. అది వాడు వాయిస్ మెసేజ్ వాడే చేస్తే అదే టైప్ చేసుకుంటారు. అంటే ఇక్కడ పనిముట్లు మారాయి, మీన్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. అంటే మనం ఒక టెక్స్ట్ను క్రియేట్ చేసే ఒక పనిముట్టు అనేది మారింది. దానివల్ల సమాజం మారింది. ఇప్పుడు ఏఆర్ రెహమాన్ సాంగ్ రాయాలంటే ఏఆర్ రెహమాన్ చెన్నైలో ఉంటాడు, హిందీ సినిమాలు బాంబేలో తీస్తారు, తెలుగు సినిమాలు హైదరాబాద్లో తీస్తారు. మన ఆయన ఇక్కడ నువ్వు ట్యూన్ ఇచ్చి పంపిస్తే మనకు కొన్ని సిచ్యువేషన్ చెప్తే ఆయన చెన్నై నుంచి ఈమెయిల్ చేస్తాడు, వాట్సాప్ చేస్తాడు ట్యూనింగ్. నన్ను ఎవరైనా రాయన్నారు అనుకోండి, నేను బౌద్ధనగర్లో కూర్చొని ఏదైనా పాట రాస్తాను. అంటే ఏమైంది అంటే మనం అదే ఇంతకుముందు ఎట్లా ఉండేదంటే ఒక పాట కంపోజిషన్ కానివ్వండి, ఒక మ్యూజిక్ కంపోజిషన్ కానివ్వండి, ఎట్లా ఉండేదంటే అది మనిషి ప్రత్యక్షంగా ఉండాలి. ఈ రోజు పెరిగినటువంటి సాంకేతిక పరిణామాల వల్ల అంటే మనకు మీన్స్ అనేది మనకు పనిముట్లు అనేవి మారిపోయాయి. ఈరోజు కంప్యూటర్ని కూడా పాఠం చెప్పడం అంటే అది ప్రపంచవ్యాప్తంగా వింటున్నారు. అంటే మనం చదువు చెప్పే విధానం మారిపోయింది. రేపు టీచర్లు అవసరం లేదు అంటున్నారు, ఎందుకంటే ఆర్టిఫిషియల్ హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చింది. రేపు ఏ రోబోనో పోయి ఎంఏ సోషియాలజీ హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలోనో, ఐఐటీలోనో, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలోనో ఇక తెలుగు ప్రొఫెసర్లో లేకపోతే ఇంగ్లీషు కెమిస్ట్రీ చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఈరోజు క్లాస్ సొసైటీ క్లాస్ అండ్ సాలిడారిటీ అనేది అది ఫీడ్ చేసేస్తే దానికి లెక్క చేసుకున్న పోయి టైం క్లాస్ చెప్పొస్తే పిల్లలు ప్రశ్నలు అడిగినా కానీ అది సమాధానం చెప్తుంది. అంటే ఇక్కడ మనిషిని రిప్లేస్ చేసే టెక్నాలజీ వచ్చింది. మీన్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఒక జ్ఞానాన్ని ఉత్పత్తి చేసే వ్యవస్థ మొత్తం మారిపోయింది. ఇది సమాజాన్ని మార్పు గుర్తిస్తుంది అనేది మనకు కార్ల్ మార్క్స్ చెప్పాడు. అంటే దానికి అనుగుణంగానే మనకి ఏమైందంటే ఇక్కడ మీన్స్ అవి ఏంటంటే ఎగ్జిస్టింగ్ సోషల్ రిలేషన్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఉత్పత్తి సంబంధాలను కూడా మారుస్తాయి. ఒక ఉత్పత్తి సంబంధాలు ఎట్లా మారుతాయి అంటే వాడు టైంకి 9:30 పోయి పనిచేసేవాడు ఈరోజు ఇంట్లోనే ఉండి వాడు
ఇప్పుడు మీరు కంటెంట్ అనేది మీరు ఇప్పుడు కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు మీరు చూసే ఉంటారు, ఇంతమంది ప్రతి వాడు కూడా ఆఫీస్ పోయేవాడు. కానీ ఆ తర్వాత ఏమైందండి, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ పెట్టారా లేదా? మనకి పత్రికల వాళ్ళు కూడా ఇంట్లోనే కూర్చొని నువ్వు వార్తలు రాయాలి. అంటే ఏం జరిగింది ఇక్కడ? మీన్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. ఇంతకుముందు నువ్వు పత్రిక ఆఫీస్కి పోవాలి, నీకు డెస్క్ ఉంటుంది, అక్కడ కూర్చొని నువ్వు విలేకరిగా రాయాలి. కానీ ఈ రోజు నువ్వు ఇంట్లో కూర్చొని రాయచ్చు, అక్కడి నుంచి నువ్వు టెక్స్ట్ చేయొచ్చు. ఆఫీసులో కూర్చోవాలని ఏం లేదు. అంటే నువ్వు ఉత్పత్తి చేసే జ్ఞానాన్ని ఉత్పత్తి చేసే సాధనాలు మారాయి. అంతకుముందు నువ్వు కవిత రాస్తున్నావు, ఒక పాట రాస్తున్నావు, అది పేపర్లో చైతన్య ప్రజలకు తెలిసేది. అది ఇప్పుడు అట్లా కాదు. వాట్సాప్లో స్టేటస్ పెట్టాను, కొన్ని వందల లైక్లు, కొన్ని వందల సాంగ్స్ పెడితే కొన్ని వందల సాంగ్స్ ఫోన్ కాల్స్ వస్తూ ఉంటాయి. నాకు కూడా వచ్చాయి చాలా, నేను కూడా రాస్తాను కాబట్టి. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే సాంకేతికత మారింది, మనం ఉత్పత్తి సాధనాలు మారడం వల్ల మనిషి యొక్క ఉత్పత్తి సంబంధాలు కూడా మారుతాయి అనేది ఇక్కడ కార్ల్ మార్క్స్ చెప్పాడు. ఇది ఈ ఉత్పత్తి సంబంధాలు కూడా వాళ్ళు ఏంటంటే మేము దోపిడీకి గురవుతున్నాము అని తెలుసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు తమ యొక్క దోపిడీ సంబంధాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు ఒక విప్లవ ఉద్యమంలోకి అడుగు పెడతారనేది మనం కార్ల్ మార్క్స్ చెప్పాడు. ఎప్పుడైతే అధిక సంఖ్యలో మనకు శ్రామికులు మేము దోపిడీకి గురవుతున్నాము అని తెలుసుకున్నప్పుడు ఏమైంది అంటే వాళ్ళు విప్లవానికి దారితీస్తారు. క్లాస్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్. అది ఎందువల్ల వస్తుంది అంటే ఒక సుదీర్ఘమైనటువంటి దాని ద్వారా ఏమైందంటే మేము అన్యాయానికి గురవుతున్నాం అనే ఒక భావన ఎప్పుడైతే డెవలప్ అవుతుందో, తెలంగాణ అనేది అన్యాయానికి గురవుతుంది ఆంధ్ర చేతిలో, ఒక పెద్ద విప్లవం వచ్చింది. లేకపోతే స్త్రీలు మగవాళ్ళ చేతిలో అన్యాయానికి గురవుతుంది, ఒక పెద్ద స్త్రీవాద విప్లవం వచ్చింది. లేకపోతే మేము కార్మికులు ఒక మనకు పెట్టుబడిదారుల విధానం చేతిలో మేము అన్యాయానికి గురవుతున్నాం, ఒక పెద్ద విప్లవం వచ్చింది. గిరిజనులు మేము ట్రేడర్స్ వ్యాపారస్తుల చేతిలో, భూ వాళ్ళ చేతిలో అదేంటి అంటే కొమరం భీం లాంటి వాళ్ళు, బిర్సా ముండా లాంటి వాళ్ళు, బెంగాల్లో ఇట్లాంటి ఎన్నో ట్యాక్స్ వ్యతిరేక ఉద్యమాలు వచ్చాయి. ఆ తర్వాత యూనివర్సిటీలలో అన్యాయం జరుగుతుందంటే యూనివర్సిటీ బ్రాహ్మణీయ వ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగా ఎన్నో ఉద్యమాలు వచ్చాయి. లేకపోతే రెడ్డిలు కమ్మాలు మాత్రమే ఏంటి రాష్ట్రంలో బహుజన సమాజం లేదా అని బిఎస్పీ లాంటి ఒక రాజకీయ విప్లవం వచ్చింది. ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి విప్లవాలు వస్తాయి. ఎందుకంటే వీళ్ళు తమ దోపిడీకి గురవుతున్నామని తెలుసుకున్న తర్వాత విప్లవం చేస్తారు అనేది కార్ల్ మార్క్స్ చెప్పాడు. ఇప్పటివరకు మైనార్టీలు మెజారిటీ వాళ్ళ గురించి విప్లవాలు చేశారు. ఈరోజు మెజారిటీ ప్రజలు మెజారిటీ వాళ్ళ గురించి విప్లవం చేసే అట్లాంటి పరిస్థితి వస్తుంది అనేది మనకు కార్ల్ మార్క్స్ చెప్పాడు. కార్ల్ మార్క్స్ కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టో కానివ్వండి, ఫిలసాఫికల్ మ్యాన్స్క్రిప్ట్స్ కానివ్వండి, ఇట్లా చాలా బుక్స్ ఆయన ఏం చెప్పాడు అంటే ఈ ఆధునిక సమాజం అనేది శ్రమ దోపిడీ, మిగులు విలువ, ఆ తర్వాత వీటి మీద ఆధారపడి ఉన్నది. వీటిని కనుక మనం నిర్మూలించిన రోజు ఈ సమాజం అనేది ఒక సమాజంగా మారి పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థ అనేది ఒక పేక మేడ లాంటిది. ఇప్పుడు మనం పేక ముక్కలతోటి ఇట్లా ఒక మేడను నిర్మిస్తామండి. ఈ మేడను నిర్మించినప్పుడు ఏమైంది అంటే అది మనం ఒక పేక ముక్కను తీసేస్తే మనకి ఏమవుతుందంటే మొత్తం కూలిపోయింది. ఈ పెట్టుబడిదారు విధానం కూడా అబద్ధాలు, అన్యాయాలు, దోపిడీలు. ఎందుకంటే మన డబ్బు, ప్రాఫిట్, మిగులు విలువ ఇది ఎక్కువగా ఒక్కడే కోటీశ్వరుడు కావాలి. ఇప్పుడు ఒక బిజినెస్ చేస్తే మీరు అంతా చాలా మంది పిచ్చోళ్ళు అయిన ఉన్నారు. ఒక ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్, చాలా సినిమాలు కూడా వచ్చింది, ఒక ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు ఉండి ఒక బిజినెస్ లో ఒకరు మోసం చేస్తే ఎక్కువ పిచ్చోళ్ళు అయిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. క్రికెట్ లో కానివ్వండి, అకాడమిక్స్ లో కానివ్వండి, స్పోర్ట్స్ లో కానివ్వండి. ఇట్లా ఒకటి చీటింగ్ చేస్తే ఎందుకు అంటే వానికి మాత్రమే రావాలి పేరు, వానికి మాత్రమే ప్రొఫెసర్ కావాలి, వాడు మాత్రమే డబ్బులు సంపాదించాలి, వాడికి మాత్రమే బిజినెస్ ఎదగాలి. ఇట్లాంటివన్నీ అంటే ఈ పెట్టుబడిదారు వ్యవస్థనే ఒక అబద్ధాలు, ఈ యొక్క అన్యాయాలు, దోపిడీ. నువ్వు అందరికీ సమానంగా డబ్బులు వస్తాయి కదండి. ఇప్పుడు నీకు ఎట్లా డబ్బులు ఎక్కువ వస్తాయి చెప్పండి? మీకు ఎట్లా ఒకడు ఎక్కువగా రిచ్ అవుతాడు? డబ్బులు ఏ రకంగా మీకు ఎక్కువగా అదవుతుందంటే దోపిడీ, ఈ యొక్క అబద్ధాలు. అందుకనే శ్రీశ్రీ అన్నాడు, ఏది కట్టుకథకి పెట్టుబడికి కట్టుకథకు పుట్టిన పత్రికలు అన్నాడు. పెట్టుబడికి కట్టుకథకి వాడు ఈనాడోడు, ఆంధ్రజ్యోతివాడు, నమస్తే తెలంగాణ వాడు, వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే పెట్టుబడి పెడతారు. టీవీ ఛానల్ ఒక పేపర్ పెట్టాలి అంటే అని పెట్టుబడి పెడతారు. పెట్టుబడి పెట్టిన తర్వాత ఒక కట్టుకథను అల్లుతారు. ఎట్లాంటి కట్టుకథ? మన అంతా బాగానే ఉంది, మా సామ్రాజ్యం కమ్మోళ్ళంతా బాగానే పరిపాలిస్తున్నారు, వాళ్ళు చేసే అన్యాయం ఇలా కోపడదు. వెలుమోళ్ళు అయితే మా వెలుమోళ్ళంతా బాగానే చేస్తున్నారు, ఈ యొక్క వెలుమోళ్ళు చేసే అన్యాయం అనేది అవకూడదు. వాడే 20 సంవత్సరాలు కేసీఆర్ ఉండాలి ప్రభుత్వంలో. ఆయన వాడు ఏ రోజు కూడా నమస్తే తెలంగాణ వాడు వీరుడు శూరుడు అని చెప్తాడు, కానీ వాడు చేసినటువంటి అవినీతి గురించి చెప్పాడు. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఇక్కడ పెట్టుబడి వాడి దగ్గర ఉంది, పత్రిక కట్టుకథను వాడు అందుతాడు. ఈ కట్టుకథ ద్వారా వాడు ప్రపంచాన్ని, దేశాన్ని నమ్మిస్తాడు. ఈరోజు 10 సంవత్సరాల తెలంగాణలో ఉద్యోగాలు లేవు అంటే దానికి కారణాలు ఎవరండి?
ఇప్పుడు గత ప్రభుత్వాలు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఖాళీలు ఉన్నాయి, కాకతీయ యూనివర్సిటీలో ఖాళీలు ఉన్నాయి. మొత్తం తెలంగాణ మొత్తంలో మనకు ఖాళీలు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు ఉంటే ఈ రోజు ఇంకా పడితేనంటే ఈ సమాజాన్ని ఎంత అవినీతి, అబద్ధాలు, కూని కోరుతనాలు, ఒక కుటుంబంలో 4 మాత్రమే చేయడం అంటే అది ఒక పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి లోపాన్ని వీళ్ళు బాగా ఉపయోగించుకున్నారు. మాటలు నేర్చుకొని జనాల్ని మభ్యపెట్టడం, కవితలు చెప్పి జనాలను మభ్యపెట్టడం, ఇట్లా రకరకాల కవితలు చెప్పి మాటలు చెప్పేసేసి జైల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఇక బల్లులే ముద్దు పెడితే జైల్లో మీరంతా విడుదల కావచ్చు అన్నాడంట గత ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో. మరి వాళ్ళందరూ రాస్తే వాళ్ళు పవర్లోకి వచ్చారు. అంటే ఈ రకంగా మన పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థ అనేది ఒక అబద్ధాలు, మనకు మిల్లు విలువను అడ్జేసుకోవడము, అంటే ఒక వర్గం మాత్రమే డెవలప్ కావడం. ఈరోజు మైహోం రాజేశ్వరరావు అనేవాడు కోటీశ్వరుడు అయ్యాడు. ఎట్లా అయ్యాడండి? వాని కులం కాబట్టి. అంటే నేను ఒకదాన్ని సపోర్ట్ చేయడం అని కాదు. రెడ్డిస్ కాంగ్రెస్ లో వాళ్ళు దోపిడీ చేస్తారు. కమ్యూనిజం అంతో ఇంతవరకు ఒక రకంగా ప్రజాస్వామ్యం చెందుతుంది అనేది మనం చెప్పొచ్చు. నిజమైన కమ్యూనిజం మళ్ళీ దాంట్లో కమ్మారెడ్డి కమ్యూనిజం కాదు. అంటే అందరికి సమాన అవకాశాలు, ఆడపిల్లలకు కానీ మగపిల్లలకు కానీ అందరికి సమాన అవకాశాలు, ఇవన్నీ కూడా ఉండడం అనేది మనకు ఈ కమ్యూనిజంలో మాత్రమే సాధ్యమైతే అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఈ రకంగా మనకేంటి అంటే ఈ యొక్క సమాజం అనేది ఈ రకంగా ఉంటుంది అనేది మనకు కార్ల్ మార్క్స్ చెప్పాడు. అంటే మీన్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అని మారడం వల్ల సమాజం మారుతుంది. అది ఎగ్జిస్టింగ్ సోషల్ రిలేషన్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్స్ అనేది అది మారుస్తుంది. ఈరోజు కార్మికులు వాడు పరిశ్రమలో పనిచేసినవాడు, పత్రిక ఆఫీసులో పనిచేయవలసినవాడు, బిజినెస్ చేయవలసిన వాడు ఈరోజు ఇంట్లో కూర్చొని స్మార్ట్ ఫోన్ పెట్టుకొని వాడు టక్కా. ఇప్పుడు అంతెందుకండి, మీరు కాలేజ్కి అప్లై చేయాలంటే నేను ఎల్బీ కాలేజ్లో చదివాను. ఎల్బీ కాలేజ్లో నువ్వు అప్లై చేస్తే వాడు నోటీస్ వేస్తాడు. నువ్వు అంటే నువ్వు వరంగల్ పోయి అక్కడ కాలేజీలో అప్లికేషన్ ఫామ్ తీసుకొని నింపుకొని మనం చేయాలి. ఆ తర్వాత మనం పాస్పోర్ట్ అంటే ఇప్పుడు నువ్వు అక్కడ పోయి అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ మనం అక్కడ పోయి అది తీసుకొని లైన్లో నిలబడి వాడి మధ్యలో బ్రోకర్లు అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటారు. వాళ్ళు అంతా తీసుకొని చేయాలి. ఆ తర్వాత మీరేంటంటే ఇంకోటి ఏంటంటే అట్లాంటి అప్లికేషన్స్ చేయాలి. అంటే ఈ రోజు అట్లంతా మారిపోయింది. నువ్వు ఇంట్లో కూర్చొని ఎల్బీ కాలేజ్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు, పాస్పోర్ట్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు, టికెట్ కొనొచ్చు. ఇంతకుముందు ట్రైన్ టికెట్ అనేది ఎప్పుడైనా మీరు ఎప్పుడైనా ఊహించారా? మనం ఇంట్లో నుంచే ట్రైన్ టికెట్ బుక్ చేయగలుగుతామని నేనైతే ఊహించలేదండి. అంటే మీరు యంగ్ జనరేషన్ మీరు ఊహించవచ్చు, కానీ నేను ఇంట్లోనే ఉండి ట్రైన్ టికెట్ బుక్ చేయొచ్చు, ఇంట్లోనే ఉండి సినిమా టికెట్ బుక్ చేయొచ్చు, ఇంట్లోనే ఉండి ప్లేన్ టికెట్ బుక్ చేయొచ్చు. అందరం రైల్వే స్టేషన్ పోయి అక్కడ కూర్చొని అక్కడ మనకు మనకి ఇంతకుముందు ఈ రకంగా ప్రతిదీ కూడా పోయి మనం అక్కడ అవి మనం బుక్ చేసేవాళ్ళం. కానీ ఈరోజు ఆ పరిస్థితి మొత్తం మారిపోయిందండి. ఈరోజు నువ్వు ఇంట్లో కూర్చొని మొత్తం ప్రపంచం నీ చేతిలో ఉంటుంది, నువ్వు ప్రపంచం చేతిలో ఉంటావు. ఇది అంటే మీన్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. అంటే నువ్వు వస్తువులు కానీ నాలెడ్జ్ని కానీ ఉత్పత్తి చేసే ప్రక్రియ మారిపోయింది అని చెప్పడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ అని నేను చెప్తున్నాను. ఆ రకంగా సమాజం అనేది ఉన్నత వర్గాలుగా అతని మధ్యతరగతి గురించి చెప్పలేదు కార్ల్ మార్క్స్. ఏమైనా కానీ కార్మికులు ఉంటారు, పెట్టుబడిదారులు ఉంటారని చెప్పాడు. కానీ ఈ మధ్యతరగతి అంటే మన వైట్ కాలర్ జాబ్స్ ఉన్న వాళ్ళు, ప్రొఫెసర్లు, లాయర్లు, డాక్టర్ల గురించి నేను ఎప్పుడు చెప్పలేదు. ఎందుకంటే ఇది ఎప్పుడు కూడా ఒక కంటెంటెడ్ మిడిల్ క్లాస్ గురించి ఆయన చెప్పలేదు. టీచర్ అనేవాడు కంటెంటెడ్, లాయర్ అనేవాడు కంటెంటెడ్. ఎందుకంటే మనకు మంచి శాలరీ వస్తుంది, మంచి వైఫ్ ఉంటుంది, 2 పిల్లలు ఉంటారు, వాడు హాలిడేస్కి ఊటీకో కొడైకెనాల్కి వెళ్తాడు. వీటి గురించి ఎక్కువగా చెప్పలేదు మా కార్ల్ మార్క్స్. ఒక ప్రొఫెసర్ అనుకోండి, మన బోర్ కొడితే వాడు ఏదైనా చేయించాను, ఎందుకంటే డబ్బులు వస్తాయి, మనకు హోదా ఉంటుంది కాబట్టి. ఈ సమాజం గురించి కార్ల్ మార్క్స్ చెప్పలేదు. ఆయన ఏమంటాడు అంటే ఈ విప్లవం మొత్తంలో, ఈ యొక్క శ్రామిక విప్లవంలో మధ్యతరగతి కూడా వాళ్ళు కలుస్తారు. ఎందుకంటే లార్జర్ ప్రాలిటరైజేషన్ జరుగుతుంది అని చెప్తాడు. అంటే మొత్తంగానే సమాజం పాపులైజేషన్ అయితే అంటాడు. అంటే పేదలు ఇప్పుడు వాళ్ళ ఈఎంఐలు కట్టాలి. ఉదాహరణకి మా ఫ్రెండ్ ఒక అన్నాడు, ఎవరు భద్రు నాయక్ అని, ఆయన 3 ఈఎంఐలు తీసుకున్నాడు. ఎస్బీఐ దగ్గర నుంచి ఒకటి, పేటిఎం నుంచి ఒకటి, ఇంకో దగ్గర నుంచి ఇంకొకటి. ఆ ఈఎంఐలు ఏంటంటే మీరు 2 లక్షలు తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఈ నెల 1450 కట్టాలి, నువ్వు సంవత్సరం తర్వాత కూడా 1450 కట్టాలని సగం కట్టిన తర్వాత కూడా వాడు వడ్డీ మాత్రం తగ్గించాడు, ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ మీద వడ్డీ తగ్గించాడు. అంటే ఒక దోపిడీకి గురవుతున్నాడు అని అర్థం. అంటే ఇట్లాంటి ఈఎంఐల మధ్యలో మధ్యతరగతి మొత్తం వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారని నేను చెప్పదలసిన విషయం. అంటే ఈ మధ్యతరగతి అనే వాళ్ళ గురించి ఎక్కువ కార్ల్ మార్క్స్ మాట్లాడలేదు. విప్లవం వచ్చిన టైంలో వీళ్ళందరూ కూడా విప్లవంలో భాగస్వాములు అవుతారనేది
మనకు కార్ల్ మార్క్స్ చెప్పినటువంటి సమాజం యొక్క సాల్డార్ సంఘీభావం అట్లా ఉంటుందని. అతను దర్కహేమ్ గురించి మనం చెప్పుకుంటే, ఎమెల్ డర్కహేమ్ అనే అతను సమాజం సాల్డార్ గురించి చెప్తూ ఏం చెప్పాడు అంటే, ఈ కలెక్టివ్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఈ సమాజాన్ని కట్టి పెడుతుందని చెప్పాడు. కలెక్టివ్ రిప్రజెంటేషన్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు మనకు ఉదాహరణకి కులం ఉంది, అది మాల అది మాల మహానాడు, మాదిగ రిజర్వేషన్ పోరాట సమితి, రెడ్డి సంఘం, ఆ తర్వాత మనకు వెలమ భవనం, కమ్మ చౌదరి పెళ్లి, మీకు ఈనాడులో అక్కడ ఇక్కడ క్లాసిఫైడ్స్లో ఉంటుంది, చౌదరి వివాహ వేదిక, లేకపోతే కమ్మ ముస్లిం వివాహ వేదిక, క్యాథలిక్ సిరియన్ క్రిస్టియన్ వివాహ వేదిక, ఇవన్నీ కూడా ఒక సంఘీభావ రూపాలు. ఎమెల్ డర్కహేమ్ ఏం చెప్తాడు అంటే, క్యాస్టు, రిలీజను, ప్రాంతము, భాష, మనం మాట్లాడే తెలుగు భాషా దినోత్సవం అంటారు, లేకపోతే మనకు తమిళ భాషా దినోత్సవం అంటారు, లేకపోతే మన ఉర్దూ భాష దినోత్సవం అంటారు. మోస్ట్ సొఫిస్టికేటెడ్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ది వరల్డ్, ఇది ఉర్దూ భాష దినోత్సవం అంటారు. అంటే ఇట్లా భాష, కులాలు, మతాలు, ప్రాంతాలు, దేశము, ప్రపంచము, ఇవన్నీ కూడా ఒక ఆర్గానిక్ సాలిడారిటీ అనేది మనకు ఎమెల్ డర్కహేమ్ చెప్తాడు. ఇది ఎట్లా పుట్టింది అనేది కనుక మనం చూస్తే, ఒక సంఘం అనేది ఎట్లా పుట్టింది అని మీరు అనొచ్చు. అసలు ఈ సంఘం ఎట్లా పుట్టింది సార్ అని అంటే, కార్ల్ మార్క్స్ ఏం చెప్తాడు అంటే, మతమైన కానీ సంఘమైన ఎట్లా పుట్టింది అంటే, టోటమిజం అంటే ఆదిమ సమాజాలలో మనకు ఆది దేవతలు అంటారు చూశారు. అందులో మా ఊళ్ళో ఎల్లమ్మలు, మల్లమ్మలు, ఎల్లమ్మ దేవత, మల్లమ్మ దేవత, మైసమ్మ, గండి మైసమ్మ, వీళ్ళందరూ కూడా ఎవరు అంటే వీళ్ళు ఆదిమ దేవతలు మనం చెప్పొచ్చు. ఆదిమ దేవతలు ఎందుకు అంటున్నాం అంటే, కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళు ఊరిని కాపాడినవాళ్ళు. అయితే కాపాడిన వాళ్ళని ఒక టోటం అంటే ఒక వాళ్ళని ఒక విగ్రహంగా పెట్టి అది వాళ్ళు పూజించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. దీన్ని ఏమంటారంటే మనకు సాలిడారిటీ అని చెప్తారు. అంటే ఈ సాక్రీడ్ అంటారు. సాక్రీడ్ అంటే ఎందుకు ఒక పవిత్రంగా చేసుకుంటారు. ఎల్లమ్మ పండుగను, మైసమ్మ పండుగను ఆ రోజు కొత్త బట్టలు కొనుక్కొని, బోనాలు పెట్టుకొని, మొత్తం బోనాలలో మనకు ఈ వేపాకు, మా ఇంటి కూడా వేప చెట్టు ఉంది, ఆ వేపాకు అన్ని ఆకులు అంత పెట్టి ఎందుకు దాన్ని చేస్తారంటే, కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి వస్తున్న ఒక సాక్రీడ్, అంటే బియాండ్ హ్యూమన్ బీయింగ్. అంటే వాళ్ళు ఏదో రకంగా వాళ్ళు మంచి చేశారు కాబట్టి దేవతలు అయ్యారు. అది మనకు సమాజాన్ని మనం ఇండివిజువల్ చూడొద్దు, అట్లాంటివన్నీ సెలబ్రేట్ చేస్తారు. మానవాళికి ఉపయోగపడ్డ అవన్నీ కూడా సమాజం గుర్తుపెట్టుకుని ఒక సాలిడారిటీగా ఉంటుంది. మహమ్మద్ ప్రవక్త కానివ్వండి, జీసస్ కానివ్వండి, కృష్ణుడు కానివ్వండి, రాముడు కానివ్వండి, లేకపోతే ఇంకా వేరే దేవతలు, దేవుళ్ళు కానివ్వండి, వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే ఒక కలెక్టివ్ సాలిడారిటీగా వీళ్ళు రిప్రజెంటేటివ్స్. కలెక్టివ్ సాలిడారిటీ అంటే ఒక సమైక్య సంఘీభావానికి వీళ్ళు ఒక ఉదాహరణ. మీరు రాముణ్ణి, కృష్ణుణ్ణి, మహమ్మద్ని, క్రైస్ట్ని ఒక మాట అంటే మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం బగ్గుమంటది. మీరు కార్ల్ మార్క్స్ని తిట్టొచ్చు, ఎమెల్ డర్కహేమ్ తిట్టొచ్చు, ఇంకెవరిని తిట్టడం అంటే మీరు విమర్శలు చేయొచ్చు. అంటే ఇట్లా మనకేంటి అంటే ఒక సామూహికంగా ఏదైతే ఉంది, సామూహికత అనేది అట్లా వచ్చింది అనేది మనకు ఎమెల్ డర్కహేమ్ చెప్తాడు. ఈ సామూహిక సమాజం అనేది ఎట్లా మారిందో కూడా చెప్తాడు. ఆయన ఏం చెప్తాడు అంటే, ఇంతకుముందు మన సమాజాలు ఏంటంటే మెకానికల్ సాలిడారిటీగా ఉండేవాడు. అంటే సాదా సీదా గిరిజన సమాజాలు ఉన్నాయి. ఆ సమాజాల్లో ఏంటంటే ఒక కుటుంబంలో అమ్మ, నాన్న, కొడుకు, కూతురు ఉంటే నలుగురు కూడా వ్యవసాయం చేసేవారు. అంటే డూయింగ్ సిమిలర్ వర్క్ ఈజ్ అ ఫీచర్ ఆఫ్ ది మెకానికల్ సాలిడారిటీ. ఒక కుటుంబంలో నలుగురు ఇప్పుడు మా అమ్మ అమ్మిన, మా నాన్న ఉస్మాను, నేను అబ్బాసు, మా అన్నయ్య సలీం, మా అక్క సకీన, ఇప్పుడు మీ 5 మెంబర్స్ ఉంది. అలాంటి ఇంకో 2 అనుకోండి. మీ అందరం కూడా సైకిల్ షాప్ నడపడమో, లేకుంటే వ్యవసాయం చేయడమో, మా ఊర్లో ఉన్నటువంటి కొట్టు నడపడం అయితే దాన్ని ఏమంటారు అంటే మెకానికల్ సాలిడారిటీ అంటారు. అంటే సేమ్, అంటే నీకు తండ్రి ఏదైతే చేస్తాడో కొడుకు అదే చేస్తాడు, కొడుకు ఏదో చేస్తాడు, కూతురు అదే చేస్తుంది, కూతురు కూడా సైకిల్ పంక్చర్ లక్కింది అనుకోండి. అట్లా అదేమవుతుంది అంటే దాన్ని మెకానికల్ సాలిడారిటీ అంటారు. అంటే డూయింగ్ సేమ్ వర్క్. అది సాదా సీదా గ్రామీణ సమాజంలో ఉంటుంది. ఒక కుటుంబంలో మా ఊర్లో వ్యవసాయదారులు ఉంటారు కదా, వ్యవసాయదారులు ఏంటంటే ఇప్పుడు మా పక్కింటి వాళ్ళని తీసుకున్నాం అనుకోండి, కారు కొమ్మాలనుకుంటున్నాడు. వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ నాన్న వ్యవసాయం చేశాడు, ఇప్పుడు రమేష్ మనని చనిపోయాడు అబ్బాయి, ఆ అబ్బాయి వ్యవసాయం చేశాడు, వాళ్ళ అమ్మ వ్యవసాయం చేసింది. అంటే సిమిలర్ జాబ్ చేస్తారు. మరి ఆ రమేష్ అనే అబ్బాయి చదువుకొని వాడు సిటీలో వాడు పెద్ద అది కాలేకపోయాడు, వాడు వేరే రకంగా తయారయ్యాడు. అంటే ఇట్లా ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ చేయడం అనేది మన సింపుల్ సొసైటీస్లో దాంట్లో స్పెషలైజేషన్ ఏమైనా అవసరం లేదండి. ఇప్పుడు ఒకే వ్యక్తి వాడు కలిపేస్తాడు, నీళ్ళు పెడతాడు, వరి నాటుతాడు, దాంట్లో స్పెషలైజేషన్ ఏం అవసరం లేదు. నేను మెకానికల్ సాలిడారిటీలో చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే, మనకు స్పెషలైజేషన్ అనేది అవసరం లేదు. అదేంటి అంటే
అది మారింది. ఎట్లా అంటే మనకు డెన్సిటీ పెరిగింది, జనాభా పెరిగింది. మా దిశకులు 1500 నుంచి 3500, 4000, 5000 వరకు జనాభా అయింది. అదే హైదరాబాద్ సిటీ 60-70 లక్షల నుంచి 1 కోటి పైన దాటింది. జనాభా పెరుగుతుంది. జనాభా పెరిగినప్పుడు ఏంటి అంటే ఎమెటర్ కిమ్ ఏం చెప్తాడు అంటే సంఘీభావం అనేది సాధారణ సమాజాలలో అది వేరుగా ఉంటుంది. ఒక గిరిజన సమాజాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఎంఎల్ గ్రూప్స్, బీజేపీ, భారతీయ జనతా పార్టీ, ఆల్ ఇండియా నేషనల్ కాంగ్రెస్, ఇట్లాంటివన్నీ ఎన్నో పార్టీలు ఉన్నాయి. ఒక మనిషి యాక్షన్ అనేది ఆ యొక్క పార్టీకి అనుగుణంగా వాని యొక్క లబ్ధికి అనుగుణంగా మన సమాజం ఉంటుంది అనేది మనకు ఈ యొక్క వెబర్ చెప్పినటువంటి సిద్ధాంతం మనకు చెప్తా ఉంది. ఇది ఈ రకంగా మనకు వెబరు, కార్ల్ మార్క్స్ అనేది మనకు మార్క్సిస్ట్ మరి హేతుబద్ధత యొక్క వెబర్, దాన్ని కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మార్క్స్ దృక్కోణాన్ని సరిపోల్చండి, అదేవిధంగా పోల్చి మరి సమాజ తరగతుల యొక్క సంఘభావం గురించి తెలియజేయండి అంటున్నాడు. అంటే మన మార్క్స్ సంఘాన్ని ఎట్లా చూశాడు, దుర్కీయం సంఘాన్ని ఎట్లా చూశాడు, అదే రకంగా మనకు వెబర్ ఏ రకంగా చూశాడు అనేది కూడా మనం ఈ యొక్క పాఠంలో చెప్పవలసి ఉంటుంది. అయిపోయిందా అమ్మా? ఇట్లా లేదా కరెంట్? క్లాస్ ఆపుతున్నారా? క్లాస్ అది చూసినాము, కరెంట్ పోయింది కదా, అదే మరి ఎట్లా మరి క్లాస్ చెప్పమవుతాను.
Four common business gaps that I see in business owners. Number one, low margins. Number two, slow payments. Number three, inconsistent sales. And number four, no. Four common business gaps that I see in business owners. Number one, low margins. Number two, slow payments. Number three, inconsistent sales. And number four, no. Four common business gaps that I see in business owners. Number one, low margins. Number two, slow payments. Number three, inconsistent sales.
ఈ రకంగా మనము వెబర్ యొక్క అది చెప్పొచ్చు అని మనం చెప్పొచ్చు. అంటే మనం కార్ల్ మార్క్స్, ఎమిల్ డుర్కheim వీరి యొక్క మనం దాన్ని మనం పోల్చి చూసామనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. చూసుకోవచ్చు. అంటే మొత్తంగా కార్ల్ మార్క్స్, ఎమిల్ డుర్కheim సమాజము, తరగతి సంఘీభావాన్ని మనం 3 రకాలుగా అర్థం చేసుకున్నాం. ఒకటి అదేంటి అంటే కార్ల్ మార్క్స్ చెప్పినటువంటి సిద్ధాంతం వర్గంగా చేశాడు. ఎమిల్ డుర్కheim ఏమో మనకి సంఘీభావము మరియు వ్యక్తిగత సమాజంగా చూశాడు. అదే రకంగా మనకు మ్యాక్స్ వెబర్ ఏమో మొత్తం సమాజం అనేది, పెట్టుబడిదారి విధానం అనేది ఒక హేతుబద్ధత మీద ఆధారపడి ఉన్నదని, ఆ హేతుబద్ధత అనేది పెట్టుబడిదారి సమాజాన్ని నడుపుతుందనేది మనకు మ్యాక్స్ వెబర్ చెప్పాడు. ఆయన ది ప్రొటెస్టెంట్ ఎథిక్ అండ్ స్పిరిట్ ఆఫ్ క్యాపిటలిజం లో కూడా మనకు వెబర్ ఏం చెప్పాడు అంటే, ఒక క్రైస్తవ సన్యాసి అయినటువంటి క్యాల్విన్ అనేది ఎందుకు చెప్పాడు అంటే, ఈ సమయము అనేదే డబ్బును సంపాదిస్తుంది, డబ్బు అనేదే ముఖ్యము. ఒకప్పుడు డబ్బు సంపాదించడం అనేది ఒక విలువగా ఉండేది, అది ఈరోజు మనకు ఒక సుగుణంగా మారిపోయింది అనేది మనకు మ్యాక్స్ వెబర్ గారు చెప్తారు. ఇంకొకటి ఏం చెప్తారు అంటే, పెట్టుబడిదారి విధానం అనేది హైయెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ ఆర్గనైజేషన్. ఎకనామిక్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఏంటి అంటే, ఒక ఆర్థికపరమైనటువంటి విభజన అది జరిగింది అనేది మనకు మ్యాక్స్ వెబర్ గారు చెప్తారు. అంటే ఈ రకంగా మ్యాక్స్ వెబర్ కు, కార్ల్ మార్క్స్ కి, ఎమిల్ డుర్కheim కి ప్రధానమైనటువంటి తేడాలు ఉన్నాయనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఇంకొంచెం చెప్పాలి అంటే, మ్యాక్స్ వెబర్ ఏం చెప్తాడు అంటే, ఈ దోపిడీ ఇదంతా కూడా కాదు, మనిషికి ప్రీడెస్టినేషన్ అనేది ఉంటుంది. అంటే దేవుడు అనే దైవం అనేది అందరికీ దైవాన్ని చేరుకోవాలి. ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఈ దైవాన్ని చేరుకునేటప్పుడు ఏంటి అంటే, తాను తీసుకున్నటువంటి పనిలో ఎవరైతే నైపుణ్యం చూపించి పర్ఫెక్షన్ చూపిస్తారో అతను దేవునికి రీచ్ అవుతాడు అనేది మనకు మ్యాక్స్ వెబర్ చెప్పాడు. ఈ మ్యాక్స్ వెబర్ యొక్క సిద్ధాంతాన్ని ప్రీడెస్టినేషన్ అంటారు. అంటే మన యొక్క విధిరాత ముందే ఉంది, ఈ విధిరాతను ఎవరైతే తన యొక్క వృత్తిలో వాళ్ళు ఎక్కువగా కష్టపడతారో వాళ్ళు మాత్రమే దేవుని చేరుకోగలుగుతారని చెప్పడం. దీనివల్ల పెట్టుబడిదారు విధానం వచ్చిందనేది మనకు ఈ యొక్క మ్యాక్స్ వెబర్ గారు చెప్తారు. అంటే నువ్వు ఎంత కృషి చేస్తే, అందుకని మీరు చూడండి అమెరికన్ సొసైటీలో వాడు 24 గంటలు మనకు ఒక లేబర్ లా సరిగా ఉండవు, రష్యన్ సొసైటీలో కాకుండా. అంటే వాళ్ళు ఏం నమ్ముతారు అంటే, నువ్వు దేవుని చేరుకోవాలంటే ఒక యాక్టర్ అయితే పర్ఫెక్షన్ యాక్టర్గా, ఒక హీరోయిన్ అయితే నువ్వు పర్ఫెక్ట్ హీరోయిన్గా, లేకపోతే నువ్వు ఒక బిజినెస్ చేస్తే దాంట్లో నువ్వు ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవాలనేది అక్కడ అది మనకు చెప్తున్నటువంటి మ్యాక్స్ వెబర్ యొక్క దృక్పథం మనం చెప్పొచ్చు. సార్ తను వస్తుంది కదా, నేను చూశాను లైవ్ వస్తుంది. అది అంటే నేనైతే చూశాను. మరి వస్తుంది. మ్యాక్స్ వెబర్ అంటే మనిషి యొక్క తీసుకున్న వృత్తిని అత్యధిక నైపుణ్యం చూపించడమే పెట్టుబడిదారి ఈ యొక్క దేవుని నమ్మే ఈ సిద్ధాంతం వల్లనే పెట్టుబడిదారి విధానం వచ్చిందని మనం మ్యాక్స్ వెబర్ చెప్తే, దోపిడీ విధానం అనేది ప్రధానంగా ఉంటుంది అనేది మనకు కార్ల్ మార్క్స్ గారు చెప్పారు. ఈ రెండు భిన్నమైన సిద్ధాంతాలు. అయితే ఈ భిన్నమైన సిద్ధాంతాలను మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఒక సోషాలజిస్ట్ గా. దీనికి ఇంకొక కోణం ఏంటి అంటే, ఎమిల్ డుర్కheim గారు ఏం చెప్తున్నారు అంటే, మనకు ఇండివిజువలిజం వర్సెస్ కలెక్టివిజం అనేది ఉంటుంది. ఇండివిజువలిజం అంటే ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే మనకు ఫ్యూడల్ సమాజం పోయి ఆధునిక సమాజం వచ్చిందో అప్పుడు మన నైతికత కూడా మారింది. ఏ రకంగా మారిందంటే, ఇంతకుముందు సమూహానికి ఎక్కువ పెద్దపీట వేసేవారు, కానీ ఇప్పుడు వ్యక్తిగతం. ఇప్పుడు నా ఆధార్ కార్డు, నా పాను, నా ఫోన్ నెంబరు, నా బైకు, నా కారు, ఇట్లాంటి నాది అనేది ఒక ఏదైతే సిద్ధాంతం ఉందో ఇది ఎక్కువగా ఉంది. దీన్ని అర్థం, ఇది ఇండివిజువల్ వ్యక్తి స్వేచ్ఛకు ఒక ఉదాహరణ చెప్పవచ్చు. ఇప్పుడు నా బైక్ అని చెప్తాం అంటే ఇది పెట్టుబడిదారి విధానానికి దారి తీసింది. లేకపోతే ఎమిల్ డుర్కheim ప్రకారం ఈ రకంగా మనం ఆధునిక సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవాలనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మళ్ళీ కాలోజీ మాటలో చెప్పాలి అంటే, మనము నా నుంచి ఎప్పుడైతే మనం అవుతామో అది నిజంగా మనం సమాజం మార్పు చెందిందని చెప్పొచ్చు. అంటే ఎమిల్ డుర్కheim కు మనం ఉదాహరణ చెప్పాలి అంటే, కాలోజీ కవితను కూడా మనం ఈ పాఠం చెప్పుకోవచ్చు. ఎప్పటికి కూడా నా అనే దాని నుంచి మనం ఎప్పుడైతే
నా నుంచి మనం ఎప్పుడైతే ఆ సమాజం మార్పు చెందినట్టు అనే ఒక కవితలో రాశాడు. అంటే ఎమెల్ డర్కేహేమో మార్క్సిజము, ఆ తర్వాత మ్యాక్స్ వెబర్కి, ఈ ముగ్గురికి కూడా సమాజము మరియు వాళ్ళు ఏ రకంగా కలిసి ఉంటారనే దాని మీద భిన్నమైన అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. ఒక ఆయనేమో దోపిడీ మీద ఉంటుంది ఈ పెట్టుబడి సమాజం అని చెప్తే, ఇంకొక అతను ఏం చెప్తున్నాడు, సాలిడారిటీ, ఎమెల్ డర్కేహేమ్ ఏం చెప్తున్నాడు, కొన్ని పవిత్రమైనటువంటి విషయాలు ఉంటాయి. ఇంతకుముందు నేను ఎల్లమ్మ మన ఊరు గ్రామీణ దేవతల గురించి చెప్పాడు, అది దాన్ని ఆర్గానిక్ సాలిడారిటీ అంటారు. అది దాన్ని దాన్ని ఆధారంగానే మనకు మతాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా డివిజన్ వచ్చిందని చెప్తున్నాడు ఎమెల్ డర్కేహేమ్. ఇంకోటి ఏంటంటే ఆధునిక ప్రాథమిక సమాజాలలో ఎట్లా ఉండేది, వస్తు పనిముట్లు. ఒకప్పుడు మనం గొడ్డలు వాడేవాళ్ళం, ఇప్పుడు రంపాన్ని వాడుతున్నాం చెట్లను నరకడానికి. అంటే పనిముట్టు మారింది, దీనివల్ల సమాజం కూడా మారింది. ఒకప్పుడు నడుచుకుంటూ వచ్చేవాళ్ళం, ఇప్పుడు కార్లు వాడుతున్నాం. అంటే సాదాసీద సమాజం నుంచి ఆధునిక సమాజానికి మళ్ళీ మార్పు ఎందుకు జరిగింది అంటే మానవ జనాభా పెరగడము, స్పెషలైజేషన్ అంటారు దాన్ని. స్పెషలైజేషన్ అంటే ఒక వ్యక్తి, మరి ఉదాహరణకు నేను కూర్చున్న చైర్ ఉందనుకోండి, ఈ చైర్ను ఒకే వ్యక్తి చేస్తే ఒక వ్యక్తి 3 రోజులకు ఒక చైర్ ఉత్పత్తి చేయొచ్చు. కానీ దీని కింది భాగాన్ని ఒక వ్యక్తికి, ఇంకొక భాగాన్ని ఇంకొక వ్యక్తికి ఇచ్చి ఆ భాగాన్ని మాత్రమే తయారు చేస్తే ఒక రోజులో ఒక 10 చైర్లను ఉత్పత్తి చేసే అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు ఇదే చైర్ను నేను దీన్నే కుట్టాలి, నేనే అల్లాలి, నేనే చేయాలి అంటే అది ఒక వారం రోజులు పట్టచ్చు. కానీ అల్లే వాళ్ళు వేరు, దీన్ని ఫిక్స్ చేసే వాళ్ళు వేరు. దీన్ని ఏమంటారంటే డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ అంటారు. ఇది సమాజంలో పెరిగింది. దీనివల్ల మనకు సింపుల్ సొసైటీస్ నుంచి ఆర్గానిక్ సొసైటీగా ఈ సమాజం మారింది అనేది మనకు ఎమెల్ డర్కేహేమ్ గారు ఒక ఉదాహరణ చేసి మనకు చెప్పడం జరిగింది. అదే రకంగా మనకు మ్యాక్స్ వెబర్ కనుక చూస్తే, మ్యాక్స్ వెబర్ రేషనలైజేషన్ ఆఫ్ ది ఎకనామిక్ అర్న్. ఇప్పుడు ఒక 10 రూపాయలు ఉందనుకోండి, ఆ 10 రూపాయలని మనం ఎట్లా సద్వినియోగం చేసుకుంటాం అంటే అంటే ఎక్కువగా దాన్ని ఎట్లా సద్వినియోగం చేసుకుంటాం అనేది ఈ యొక్క హేతుబద్ధత పెరిగింది. హేతుబద్ధత యొక్క ఉత్కృష్ట స్థానమే పెట్టుబడిదారు విధానం అని చెప్పాడు. ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు మనం చూడండి, మనం డబ్బులు కానివ్వండి, పని కానివ్వండి, ఒక గంట పని చేసాం అనుకోండి అమెరికాలో, వాడు 1 అవర్ తరపున ఇంత డాలర్లని ఇస్తాడు. అంటే అది హైయెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ ఆర్గనైజేషన్ అని చెప్తారు. మన ఇండియాలో ఏంటి, మన ఇండియాలో ఇంకా ఆ సిస్టమ్ రాలేదు. అంటే అవర్లీ బేసిస్ అనేది చాలా తక్కువగా వచ్చింది. పాటలలో కాదు, మంచి లేబర్ విషయంలో చెప్తున్నాను. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం ఒక అట్లా పనిచేస్తారు. కానీ అమెరికాలో అది ఎంత హైయెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రేషనాలిటీ వచ్చిందని మ్యాక్స్ వెబర్ చెప్తాడు. దానికి గల కారణం ఏంటంటే మనకు ఈ యొక్క ప్రొటెస్టెంట్ ఎథిక్, దేవుడిని చేరుకోవాలి అంటే మనం చేసే పనిలో నైపుణ్యం కలిగి ఉండడం అని చెప్పడము, ఆ తర్వాత డబ్బు అనేది ఇంకా డబ్బును సంపాదిస్తుంది. ఇట్లాంటి సూత్రాలు అనేటివి పెట్టుబడిదారి విధానం దారితీసింది. ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, క్యాల్వినిస్ట్ ఎథిక్స్ లో ₹1 సంపాదిస్తే మళ్ళీ ఆ రూపాయిని మళ్ళీ వాడు మార్కెట్లో పెడతాడు. వచ్చి తేడా ఏంటి అంటే, ₹1 సంపాదించడం మళ్ళీ ₹1 పెట్టడం వల్ల వాడు డబుల్ అయిపోతాడు డబ్బులు. అట్లా వాడు మార్కెట్లో వచ్చినటువంటి లాభాల ద్వారా వాడు పెట్టుబడి ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించాడు తప్ప శ్రమ దోపిడి వల్ల కాదు. కార్ల్ మార్క్స్ చెప్పినటువంటి శ్రమ దోపిడి వల్ల కాదు అని చెప్తాడు. ఇంకోటి ఏంటంటే క్లాస్, స్టేటస్, పార్టీ. సమాజం అనేది 3 రకాలుగా అది తనకు తాను నడుచుకుంటుంది. ఒకటి క్లాసు, రెండోది స్టేటస్. స్టేటస్ గ్రూప్స్ అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది రాజుల కుటుంబాలలో పుడతారు. ఆ రాజుల వాళ్ళందరూ ఒకే రకంగా ఉంటారు. ఆ తర్వాత కొంతమంది మధ్యతరగతిలో పుడతారు, కొంతమంది కూలీలలో పుడతారు, పల్లెటూర్లలో పుడతారు. వాళ్ళంతా ఒక రకంగా ఉంటారు. ఈ రకంగా క్లాస్, స్టేటస్, పవర్ అనేది ఉంటుందని చెప్తూ ఇక్కడతో ఈ పాఠం ముగిస్తాను. మరో పాఠం మళ్ళీ కలుద్దాం. అందరూ నమస్కారం.
Good afternoon, everyone. So today's topic of discussion is cotton in college and university education. So যেতিয়া আমি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা আৰু তাৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ আয়োগসমূহ আলোচনা কৰোঁ আৰু তাৰ লগত উচ্চ শিক্ষা বিভিন্ন ধৰণৰ কেন্দ্ৰীয় ব্যৱস্থা সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম আৰু তাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰকাৰ আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰকাৰ থাকে তো সেইখিনিৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম তো ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয় এইখিনি আমি আলোচনা কৰিছোঁ আজি আমি যোনটো নেক্সট আলোচনা কৰিম সেইটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিষ্ঠান কিছুমান অৰ্থাৎ অৰ্গেনাইজেশ্যন যোনসমূহ নেশ্যনেল ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে বা ৰাষ্ট্ৰীয় লেভেলত গুৰুত্বপূৰ্ণ আছে যিটো প্ৰতিষ্ঠান দেশ ৰাজ্যৰ নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলৰ ভিতৰত উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন কৰ্মী বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খেলুৱৈ হিচাপে সেৱা আগবঢ়ায় প্ৰতিষ্ঠানক ৰাষ্ট্ৰীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিষ্ঠান মৰ্যাদা প্ৰদান কৰে আৰু ভাৰতৰ পৰা বিশেষ স্বীকৃতি আৰু পুঁজি লাভ কৰে ভাৰতত সেই সংসদৰ আইন এখনৰ দ্বাৰা ভাৰতৰ এখন প্ৰধান ৰাজহুৱা উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰদান কৰা হ'ব য'ৰ নেকি তাৰ লগত হ'ব পাৰে বিভিন্ন সেই মৰ্যাদা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সংসদৰ আইন অনুসৰি আমি স্থাপন কৰা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে আমি ঘোষণা কৰিব প্ৰতিষ্ঠান এটা ৰাষ্ট্ৰীয় উন্নয়নৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰসমূহৰ পাঠদান আগবঢ়াব পাৰে তো সেইকাৰণে গৱেষণা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে বা উদাহৰণসমূহ হিচাপে ইণ্ডিয়ান আমি যেতিয়া ইনষ্টিটিউট অফ IITৰ কথা কৈছিলোঁ অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকনলজি IIT ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্ট অৰ্থাৎ IIM এইটো হৈছে নেশ্যনেল আমাৰ যোনটো কয় নেশ্যনেল আমাৰ আমি যেতিয়া কওঁ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ টেকনলজি অৰ্থাৎ NIT সমূহ আছে তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ডৰ বাবে বিশ্বজুৰি প্ৰশংসা কৰা হোৱা বুলি কোৱা হয় ঠিক তেনেকৈ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত শ্ৰেণী আছে শ্ৰেণীভুক্ত কৰা হৈছে তাৰ লগত আছে ইউনিটেৰী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত সংযুক্ত হয় এটা চৌহদত পাঠদান আৰু গৱেষণা কৰা হয় আৰু তাৰ লগত স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ পাঠদানৰ বাবেও এটা ব্যৱস্থা আছে বুলি কোৱা হয় লগতে বানাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় আৰু আমি যদি কওঁ হায়দৰাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দৰে গৱেষণামূলক কাৰ্যকলাপ একক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদাহৰণো দিয়া হয় এই লগতে সংযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত এফিলিয়েটিং থাকিব পাৰে বা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত হ'ব পাৰে যিবোৰ এটা কেন্দ্ৰীয় চৌহদ আছে য'ত স্নাতকোত্তৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰা গৱেষণা কৰা হয় বুলি কয় বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ সৈতে জড়িত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৈতে বিভিন্ন কেইবাখনো কলেজ আছে যিবোৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধিকাৰসমূহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বিভিন্ন ভৌগোলিক স্থানত আমি অৱস্থিত হ'ব পাৰে বুলি কয় ঠিক তেনেকৈ মহাবিদ্যালয়সমূহত বেছিভাগে স্নাতক কাৰ্যসূচী আগবঢ়োৱা যদিও নিৰ্বাচিত আমি কি কৰিব পাৰোঁ বিষয়সমূহত স্নাতকোত্তৰ শ্ৰেণীসমূহত আমি অনুষ্ঠিত কৰাৰ অনুমতি দিব পাৰোঁ তাৰ লগত ভাৰতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বহুতো আছে যিবোৰ এফিলিয়েটিং প্ৰকাৰৰ কলিকতা মুম্বাই উছমানিয়া আৰু ডাগৰৰ আমি গম পাওঁ ঠিক তেনেকৈ কেইবাটাও অধিক সংযুক্ত কলেজ আছে য'ত আমি গম পাওঁ যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি গম পাওঁ ঠিক তেনেকৈ যিবোৰ প্ৰতিষ্ঠান আছে মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ বা মন্ত্ৰালয়ৰ বাবে বাহিৰেও অন্যান্য উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান যিটো নিৰ্দিষ্ট অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰত আমি গম পাওঁ তো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ঘোষণা কৰিব পাৰে যিটো প্ৰতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় কৰাও উচিত হয় তো ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰিবলৈ যদিও ইয়াত অফ কেম্পাছ সংযুক্ত মহাবিদ্যালয় থকাৰ অনুমতি দিয়া হোৱা নাই
ঠিক তেনেকৈ ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পাঠ্যক্ৰম পৰীক্ষাৰ পদ্ধতি বা লেব আদি বিষয়ত UGC নিৰ্দেশনা পূৰণ কৰিব লাগিব বুলি কৈছে ঠিক সেই সময়তে ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নামটোৱে কোৱাৰ দৰে যিখন বিশ্ববিদ্যালয় চলাই থাকে যিটো এটা ট্ৰাষ্ট এটা কোম্পানী বা সমাজৰ আন কথাত ক'বলৈ গ'লে এটা ব্যক্তিগত সংস্থাৰ দৰে আৰু বেচৰকাৰী বা ব্যক্তিগত সত্তাৰ পৰা ধন লাভ কৰে সেইবোৰকো ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয় বোলা হয় এখন ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয় নিজকে নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া চলাব পাৰে যদিও UGC নিৰ্ধাৰিত নিয়ম মানি চলিব লাগে এটা ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয় এটা আমি সংস্থাৰ দ্বাৰা ৰাজ্যিক কাৰ্যৰ জৰিয়তে জ্ঞাপন কৰা হয় তেনেকৈ ৰাজ্যৰ প্ৰায় 400খন বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত বেছিভাগ সংযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কাৰণ তেওঁলোকক বৃহৎ সংখ্যক সংযুক্ত মহাবিদ্যালয় বুলিও প্ৰদান কৰা হয় সাধাৰণতে স্নাতক পাঠ্যক্ৰম পৰিসৰ প্ৰদান কৰে কিন্তু স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰম প্ৰদান কৰিব পাৰে আনকি অধিক প্ৰতিষ্ঠানক কলেজসমূহক আমি PhD সুবিধাও লাভ কৰিব পাৰে বুলি কয় তো সেইটোৱে যে এফিলিয়েটিং ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত আমি যদি গম পাওঁ যে আমাৰ কিছুমান শাখাত আমি দিব পাৰোঁ নিয়োজিতভাৱে তো সেইটো কাৰণে যে সুবিধাও দিব লাগিব আৰু তাৰ লগত আমি কৰিব মানে সুবিধাৰ লগত এফিলিয়েটিং ইউনিভাৰ্চিটিৰো প্ৰদান কৰিব লাগিব ঠিক তেনেকুৱাই সেইকাৰণে কোৱা গৈছে যে এফিলিয়েটিং ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা অনুমোদনৰ সৈতে কিছুমান আমি আমাৰ শাখাত কাৰ্যসূচী আছে আৰু সেইবোৰৰ লগতে নৱম পৰ্যায়ৰ ভিতৰতো 9খন বিশ্ববিদ্যালয় অৱশ্যে UGCৰ দায়িত্ব নাই আৰু সেয়েহে 9ৰ পৰা আমাৰ যেনে পৰিকল্পনা বা নান আদাৰতো আমি কৰিব পাৰোঁ বুলি কৈছে ঠিক তেনেকৈ সেইকাৰণে কেন্দ্ৰীয় কৃষি বিদ্যালয় ইম্ফল মণিপুৰ ইন্দিৰা গান্ধী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় লগতে আমাৰ যিমানখিনি ৰাজীৱ গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বিশ্ববিদ্যালয় অৰ্থাৎ ৰে বৰেলি উত্তৰ প্ৰদেশ ৰাণী লক্ষ্মীবাই ইনষ্টিটিউট আছে ৰাণী লক্ষ্মীবাই কেন্দ্ৰীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ৰাঞ্চি ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ আছে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বা সামাজিকভাৱে আছে আৰু তাৰ লগত নেশ্যনেল কোটাক মণিপুৰ ঠিক আছে তো বিভিন্ন ধৰণৰ বিশ্ববিদ্যালয় আছে এইখিনি আমি গম পাওঁ তো এই উপৰি সংখ্যাৰো বাহিৰেও ডিগ্ৰী আগবঢ়াব পৰা হ'বলৈ হ'লে আইনৰ বিধান অনুসৰি এখন বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞাপন কৰিব লাগিব ডিগ্ৰীক বোলে কেন্দ্ৰীয় আইন প্ৰদক্ষিক আইন বা ৰাজ্যিক আইনৰ দ্বাৰা বা তাৰ অধীনত স্থাপন কৰা বা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা বিশ্ববিদ্যালয়কো বুজায় আৰু এনে কোনো প্ৰতিষ্ঠান অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় য'ত এনে কোনো প্ৰতিষ্ঠান অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় ঠিক তেনেকেই আমি গম পাওঁ যে আমি কিমানখিনি আমাৰ আছে ঠিক আছে তো নিয়ম অনুসৰি আমি গম পাওঁ আমাৰ চেনেলৰ মতে তো সেইটো কাৰণে আমি ইয়াৰ অনুসৰিও UGC আইন বা অধীনত এই সম্পৰ্ক পৰাও নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে ঠিক আছে তো সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ লগত আমি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ কথা আমি গম পাওঁ তো সেইটো কাৰণে অনুদান কৰা লগতে আমি সেইকাৰণে ইয়াৰ লগত আমি গম পাওঁ
ঠিক আছে তো বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগ আমি UGC আলোচনাৰ প্ৰক্ষেপতে আমি গম পাওঁ আৰু সেই লগতে আমি এই সম্পৰ্ক নিয়ম অনুসৰি গম পাওঁ তো আমি যেতিয়া কৈছিলোঁ যে বিশ্ববিদ্যালয় কি বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি গম পাওঁ যে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় আমি স্নাতকোত্তৰ শিক্ষা আৰু নিৰ্দিষ্ট ক্ষেত্ৰত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰা হয় আৰু তাৰ লগতে উচ্চ শিক্ষাই কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমূহৰ ভাগ বতৰাও দায়িত্ব পালন কৰে তো মানদণ্ডৰ সমন্বয় নিৰ্ণয় আয়োগ কৰা অৱশ্যে অন্যান্য খণ্ডৰ লগতেও আমি বিভিন্ন কথাত আমি গম পাওঁ তো সেইটোৱে যে আমি আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি যদিও খণ্ডৰ পৰা উচ্চ শিক্ষা অনন্য নিয়ন্ত্ৰণ গম পাওঁ সেইটো ক্ষেত্ৰতে আমি কেইবাখনো কলেজ আৰু বিশ্ববিদ্যালয় আমাৰ কাম কৰিছিলে আৰু লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈছিলে স্বাধীনতাৰ পিছত উচ্চ শিক্ষাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিছিলে তো উচ্চ শিক্ষা অধিক সুলভ আৰু তাৰ লগত সমতাপূৰ্ণ হ'ব লাগিছিলে আৰু উন্নয়নৰ দিশত অৰিহণা জগাব লাগিছিলে ঠিক তেনেকৈ দেশখনক স্বনিৰ্ভৰশীল কৰি তুলিবও লাগে বুলি কোৱা হয় মানে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এতিয়া ইংৰাজসকলে ভাৰতলৈ অহাৰ পিছতে উচ্চ শিক্ষাৰ ডিজাইন সলনি হ'ব বুলি কোৱা যায় ব্ৰিটিছ ভাষা সাহিত্য ইতিহাস আৰু দৰ্শনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা উচ্চ শিক্ষা আনুষ্ঠানিক ব্যৱস্থা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে তাৰ লগত ব্ৰিটিছাৰসকলৰ মূল লক্ষ্য আছিলে প্ৰশাসনিক সেৱা সেনা আৰু বাণিজ্যৰ বাবে ইংৰাজী ভাষা আৰু শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ এটা সুৰবোধ প্ৰস্তুত কৰা হয় স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰা ভাৰতত কলেজ আৰু বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যাৰ প্ৰচণ্ড বৃদ্ধি হৈছে স্বাধীনতাৰ সময়ত 20খন বিশ্ববিদ্যালয় তাৰ লগতে কলেজ আছিলে আৰু এই সংখ্যা 2020 চনত প্ৰায় 1000খন বিশ্ববিদ্যালয় আৰু 45,000 কলেজলৈ বৃদ্ধি পাইছে বুলি কয় ভাৰতত শিক্ষাৰ ইতিহাস এই সময়ৰ পৰা আৰম্ভ হয় য'ত পাঠদান আমি বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষণ প্ৰতিযোগিতা দি আমি গম পাওঁ তো ঠিক সেইটোৱে যে গুৰুকুল ছিষ্টেম যেতিয়া আছিলে পিছলৈ আশে পাশে আমাৰ ঘূৰি থাকে ঠিক আছে তো সেইটোৱে যে আমি কিমান ছাত্ৰীসকলে কিমান লাভৱান হৈছে আৰু তাৰ লগত কিমানখিনি মানে গম পায় ঠিক আছে তো সেইটোৱে সেইকাৰণে আমি মাদ্ৰাজ আৱাসিক যিমানখিনি আছে সেইটো আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ধৰ্ম দৰ্শন অন্যান্য বিষয়ৰ ওপৰত কেন্দ্ৰৰ ওপৰতো আমি কওঁ ঠিক আছে তো সেইটোৱে কথা এতিয়া তাৰ লগত আমি যাওঁ যে আমাৰ যিমানখিনি ইংৰাজীসকলে ভাৰতলৈ বিশেষকৈ অহাৰ পিছতে উচ্চ শিক্ষাৰ এটা ডিজাইনটো গোটেই সলনি হৈ গৈছিলে এটা মডেল স্কুলৰ মানে হেৰাই কৰি পেলাই কৰিছিলে তো ব্ৰিটিছ ভাষা সাহিত্য তাৰ লগত আমাৰ ইতিহাস আৰু দৰ্শনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছিলে আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ আনুষ্ঠানিক ব্যৱস্থাও প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে ঠিক সেইদৰে
যেনেকৈ আমি ব্ৰিটিছসকলৰ মূল লক্ষ্য আছিলে প্ৰশাসনিক সেৱা, সেনা আৰু বাণিজ্যৰ বাবে ইংৰাজী ভাষা কোৱা শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ এটা সৰু গোট প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ অধিক সুলভ বুলি যদি কওঁ আৰু সমতাপূৰ্ণ হ'ব লাগিছে তো উচ্চ শিক্ষাই কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰসমূহৰ ভাগ বিতৰণৰ দায়িত্ব লৈছিলে আৰু তাৰ লগতেই আমি বিশ্ববিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়সমূহৰ মানদণ্ডৰ সমন্বয় আৰু নিৰ্ণয়ৰ বাবে দায়বদ্ধ বিধিগত সংস্থা হৈছে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অনুদান আয়োগ। অৱশ্যে অন্যান্য খণ্ডৰ বাবে উচ্চ শিক্ষা অন্যান্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰাও সংস্থা আছে বুলি কয়। ঠিক তেনেকেই আমি যদি কওঁ বিশ্ববিদ্যালয় বুলিবলৈ কি বুজো, বিশ্ববিদ্যালয় শব্দটোক উইকিপিডিয়াই উচ্চ বা তৃতীয় পৰ্যায়ৰ শিক্ষা আৰু গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে সংজ্ঞায়িত কৰে। শৈক্ষিক শাখাত একাডেমিক ডিগ্ৰীও লাভ কৰাত সহায় কৰে। ঠিক তেনেকুৱাই যে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সাধাৰণভাৱে স্নাতক আমাৰ শিক্ষা আৰু স্নাতকোত্তৰ শিক্ষা তাৰ লগত নিৰ্দিষ্ট ক্ষেত্ৰত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰে। ঠিক তেনেকেই ওপৰৰ সংজ্ঞাটোৰ বাহিৰেও ডিগ্ৰী বঢ়াব পৰা হ'বলৈ হ'লে আইনৰ বিধান অনুসৰি এখন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰিব লাগে। ডিগ্ৰী বোলে কেন্দ্ৰীয় আইন, প্ৰদক্ষিক আইন বা ৰাজ্যিক আইনৰ দ্বাৰা বা তাৰ অধীনত স্থাপন কৰা বা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা বিশ্ববিদ্যালয়ক বুজায় আৰু এনে কোনো প্ৰতিষ্ঠান অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় য'ত এনে কোনো প্ৰতিষ্ঠান অন্তৰ্ভুক্ত য'ত সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৈতে আলোচনা কৰি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অনুদান আয়োগ কৰি আলোচনা কৰিব পৰা যায় যে UGC আইন অধীনত এই সম্পৰ্ক বা নিয়ম অনুসৰি চলে। বিভিন্ন ধৰণৰ বিশ্ববিদ্যালয় আছে। কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয়, হ'বলগীয়া বিশ্ববিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰ্যায়ত প্ৰতিষ্ঠান বুলি গণ্য কৰা হয়। কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় বা তাৰ বিশ্ববিদ্যালয় সংসদৰ আইন অনুসৰি প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় আৰু কেন্দ্ৰীয় মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্ৰালয় উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত থাকে আৰু চনৰ ডিচেম্বৰৰ মতে কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় আছে। নৱম পৰ্বতৰ ভিতৰত 9খন বিশ্ববিদ্যালয় অৱশ্যে UGCৰ দায়িত্ব নাই আৰু সেয়েহে 9ৰ পৰা পৰিকল্পনা প্লেন অনুদান নাপাব, য'ত 9খন আছে। ঠিক আছে, তো এই 9খনৰ মতে কেন্দ্ৰীয় কৃষি GSA বিশ্ববিদ্যালয় চেন্নাইত আছে, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় আছে বিহাৰ, দক্ষিণ এছিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় আছে য'ত আমি চাউথ ইষ্ট এছিয়ান ইউনিভাৰ্চিটি, নতুন দিল্লীত আছে চাণক্যপুৰীত, সেইটো আকাৰৰ ভৱনত কেম্পাছটোত আছে। ঠিক ৰাজীৱ গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বিশ্ববিদ্যালয়, সেইটো ৰেবাৰেলীত আছে UP। ৰাণী লক্ষ্মী বাই কেন্দ্ৰীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ৰাঞ্চি, ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ কেন্দ্ৰীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় পুছা। তো এইখিনি ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত নিজ নিজ ৰাজ্যত অৱস্থিত আৰু তেওঁলোকৰ আমাৰ যিমানখিনি খণ্ডৰ অধিকাৰ ক্ষেত্ৰত আছে তাৰ ভিতৰত কাম কৰে। ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় এখন সাধাৰণতে ৰাজ্যিক বিধানসভা আইনখনৰ স্থাপন কৰে আৰু ৰাজ্যৰ প্ৰায় 400খন বিশ্ববিদ্যালয় আছে
ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত বেছিভাগ আমাৰ সংযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, কাৰণ তেওঁলোকে বৃহৎ সংখ্যক সংযুক্ত মহাবিদ্যালয় প্ৰদান কৰে, যিয়ে সাধাৰণভাৱে স্নাতক পাঠ্যক্ৰমৰ পৰীক্ষা প্ৰদান কৰে বুলি কৈছে। কিন্তু স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমেও প্ৰদান কৰিব পাৰে। আনকি অধিক প্ৰতিষ্ঠান কলেজসমূহক PhD সুবিধাও দিব পাৰে বুলি কয়। ঠিক তেনেকেই ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয় আছে, যাৰ নামটোৱে কোৱাৰ দৰে যিখন বিশ্ববিদ্যালয় চলাই থাকে, যিটো এটা ট্ৰাষ্ট, এটা কোম্পানী বা সমাজে, আন কথাত ক'ব গ'লে এটা ব্যক্তিগত সংস্থাৰ দ্বাৰা আৰু বেচৰকাৰী বা ব্যক্তিগত সত্তাৰ পৰা ধন লাভ কৰে, সেইবোৰকে ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয় বোলা হয়। এখন ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয় নিজাকে নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া চলাব পাৰে, যদিও UGC-য়ে নিৰ্ধাৰিত নিয়ম মানি চলিব লাগে বুলি কয়। এটা ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয় এটা পৃষ্ঠপোষক সংস্থাৰ দ্বাৰা ৰাজ্যিক জৰিয়তে স্থাপন কৰা হয়। সমাজৰ পঞ্জীয়ন আইন অধীনত বা কোম্পানী আইন, তাৰ লগত অধীনত পঞ্জীয়নভুক্ত ৰাজ্য বা ৰাজহুৱা ট্ৰাষ্ট বা কোম্পানীত বলবৎ থকা আন কোনো সংশ্লিষ্ট অধীনত পঞ্জীয়ন কৰা সমাজ এখন হয়। ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্ৰী বুলিবলৈ প্ৰদান কৰিব পাৰি, যদিও ইয়াত অফ কেম্পাছ সংযুক্ত মহাবিদ্যালয় থকাৰ অনুমতি দিয়া হোৱা নাই। আৰু তাৰ লগতে ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আমি যিমানখিনি পাঠ্যক্ৰম আছে, পৰীক্ষাৰ পদ্ধতি আছে, লেব আদি বিষয়ত UGC-ৰ নিৰ্দেশনা পূৰণ কৰিব পাৰি বুলি কৈছে। তেওঁলোকৰ কাৰ্যকলাপত সম্পূৰ্ণ আমি স্বাধীনত নাই বুলি কৈছে, আৰু সেই হিচাপে প্ৰায় 300খন ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয় আছে বুলি কয়। এতিয়া মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ৰ মতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ বাহিৰেও অন্যান্য উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত হৈ আছে, আৰু এই প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্দিষ্ট আয়োগৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ঘোষণা কৰিব পাৰে, যিটো প্ৰতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে কৰা বিভাজনৰ। তো যিবোৰ প্ৰতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় বুলিয়ে ধৰা হয়, সেইবোৰো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শৈক্ষিক মৰ্যাদা আৰু বিশেষাধিকাৰ লাভ কৰা তথ্য বিশ্ববিদ্যালয় বা এখন বুলি গণ্য কৰা হয়, যিটোৱে উচ্চ কাৰ্যখাপ প্ৰতিষ্ঠানক বুজায়, যিটোৱে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অনুদান আয়োগ UGC আইন ধাৰা 3 ৰ অধীনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এনেদৰে ঘোষণা কৰিছে। প্ৰায় খন বুলিও বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ৰাষ্ট্ৰীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিষ্ঠান, যিটো প্ৰতিষ্ঠান দেশ ৰাজ্যৰ নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলৰ ভিতৰত উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন কৰ্মী বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খেলুৱৈ হিচাপে সেৱা আগবঢ়ায়। ঠিক তেনেকেই প্ৰতিষ্ঠানক ৰাষ্ট্ৰীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিষ্ঠানক মৰ্যাদা দি পেলাই প্ৰদান কৰা হয়, আৰু ভাৰতৰ পৰা বিশেষ স্বীকৃতি আৰু পুঁজি লাভ কৰে বুলি কয়। তো ভাৰতৰ সংসদৰ আমি যদি চাওঁ, তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে এখন প্ৰধান ৰাজহুৱা উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানত প্ৰদান কৰা হ'ব পাৰে, বা সেই মৰ্যাদা তেওঁলোকে প্ৰদান কৰে। বিশেষ স্বীকৃতি দিয়া, স্পেচিয়েল ৰিকগনিশ্যন দিয়া, সেইটো ৰিকগনিশ্যন পায়। এতিয়া সংসদৰ আইন অনুসৰি জ্ঞাপন কৰা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে ঘোষণা কৰা এটা প্ৰতিষ্ঠান
ৰাষ্ট্ৰীয় উন্নয়নৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰসমূহ পাঠদান আৰু গৱেষণা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। তাৰ লগত উদাহৰণস্বৰূপে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজি IIT, ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্ট বা নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজি তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ড বুলিয়ে বিশ্বজুৰি প্ৰশংসা কৰা হৈছে বুলি কয়। সেইটো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগতে আমি চাওঁ যে আমাৰ শ্ৰেণীভুক্ত কৰা হয় বুলি কয়, কিন্তু ইউনিটাৰী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত সংযুক্ত হয় এটা চৌহদৰ পাঠদান আৰু গৱেষণা কৰা হয় বুলি কোৱা যায়। এতিয়া স্নাতকোত্তৰ আৰু স্নাতকোত্তৰ পাঠদানৰ বাবে এটা ব্যৱস্থা আছে। লগতে বানাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় আৰু হায়দৰাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দৰে গৱেষণামূলক কাৰ্যকলাপ একক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদাহৰণ কয় আৰু সংযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এফিলেটিং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ হ'ল যিবোৰৰ এটা কেন্দ্ৰীয় চৌহদ আছে য'ত স্নাতকোত্তৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰা আৰু গৱেষণা কৰা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ সৈতে জড়িত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কেইবাখনো কলেজ আছে যিবোৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধিক ক্ষেত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বিভিন্ন ভৌগোলিক স্থানত দিয়া যায়। সেইটো ঠিক আছে। সেই ভৌগোলিক স্থানত অৱস্থিত হ'ব পাৰে বুলি কয়। মহাবিদ্যালয়সমূহৰ বেছিভাগ এফিলেটিং প্ৰকাৰ কলিকতাত থাকে আৰু তাৰ লগত আমি গম পাওঁ। ঠিক সেইদৰে আমি চাওঁ যে আমাৰ যিমানখিনি আমি ক'ব পাৰোঁ যে এইখিনিলৈকে হ'ব, তাৰ 300ৰো অধিক সংযুক্ত কলেজ আছে বুলি কয়। ঠিক আছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় শ্ৰেণীভুক্ত কৰা ইউটিলিটি মেথডৰ ওপৰত কওঁ। ইউনিটাৰী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত যে চৌহদত পাঠদান আৰু গৱেষণা কৰা হয় আৰু তাৰ লগত স্নাতকোত্তৰ পাঠদান বাবে এটা অৱস্থা লগতে বানাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, হায়দৰাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দৰে গৱেষণামূলক কাৰ্যকলাপ একক আৰু উদাহৰণ দিব পাৰি বুলি কয়। তাৰ লগতে সংসদৰ আইন অনুসৰি স্থাপন কৰা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে গৱেষণা কৰা এটা প্ৰতিষ্ঠান ৰাষ্ট্ৰীয় উন্নয়নৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰত পাঠদান আৰু গৱেষণা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। আৰু উদাহৰণস্বৰূপে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজি IIT, ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্ট, নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজি এইখিনি তেওঁলোকে শিক্ষাৰ মানদণ্ডৰ বাবে বিশ্বজুৰি প্ৰশংসা কৰা হৈছে বুলি কৈছে। ঠিক তেনেকেই ৰাষ্ট্ৰীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিষ্ঠান বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি যে কওঁ অঞ্চলৰ ভিতৰতে উচ্চ দক্ষতাৰ কৰ্মীৰ ভিতৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খেলুৱৈ হিচাপে সেৱা আগবঢ়ায় আৰু তাৰ লগত প্ৰতিষ্ঠান ৰাষ্ট্ৰীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিষ্ঠানৰ মৰ্যাদা কৰে। তাৰ ভিতৰত বিশেষ স্বীকৃতি আৰু পুঁজিও লাভ কৰে বুলি কয়। ঠিক তেনেকৈ সেই সংসদৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আইন এখনৰ দ্বাৰা এখন প্ৰধান ৰাজহুৱা উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰদান কৰা হ'ব পাৰে। সেই মৰ্যাদাৰ লগতে আমি চাওঁ যিবোৰ প্ৰতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় বুলিয়ে কৰা হয় সেইবোৰো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শৈক্ষিক মৰ্যাদা আৰু
বিশেষভাৱে লাভ কৰে, অৰ্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় বা এখন বুলি গণ্য কৰা হ'লেও হয়, যিটো উচ্চ কাৰ্যক্ষম প্ৰতিষ্ঠানক বুজায়, যিটো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অনুদান আয়োগ আইনকে ধৰি অধীনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এনেদৰে ঘোষণা কৰিছে, প্ৰায় আমি বিশ্ববিদ্যালয় আছে বুলি কওঁ। মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ৰ মতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ বাহিৰেও অন্যান্য উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান যিটো নিৰ্দিষ্ট অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰ আদি উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান যিটো অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰত অতি উচ্চ মানদণ্ডৰ কাম কৰে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আগবঢ়ায়। তাৰ লগতে পৰামৰ্শৰ ওপৰতো ঘোষণা কৰিব পাৰে, যিটো প্ৰতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা বিভাজন হয় বুলি কৈছে। এতিয়া ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰিব পাৰে, যদিও ইয়াত অফ কেম্পাছ সংযুক্ত মহাবিদ্যালয় থকাৰ অনুমতি দিয়া হোৱা নাই বুলি কয়। এতিয়া ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰম আমি চাওঁ যদি আমাৰ গোটেইখিনি আমি লেব আদি বিষয়ত কৰিব পাৰোঁ, আৰু সেই 300খন ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয় থাকে বুলি কয়। এতিয়া এখন ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজাকৈ নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া চলাব পাৰে, যদিও UGCয়ে নিৰ্ধাৰিত নিয়ম মানি চলিব লাগে। এটা ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয়ক এটা পৃষ্ঠপোষক সংস্থাৰ দ্বাৰা ৰাজ্যিক মাধ্যকাৰ্যৰ জৰিয়তে স্থাপন কৰা হয়। সমাজৰ পঞ্জীয়ন আইনৰ অধীনত বা কোম্পানী আইন 25ৰ অধীনত পঞ্জীয়নভুক্ত ৰাজ্য বা ৰাজহুৱা ট্ৰাষ্ট বা কোম্পানীত বলবৎ থকা আন কোনো সংশ্লিষ্ট আইনৰ অধীনত পঞ্জীয়ন কৰা সমাজ থাকে। ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় ৰাজ্যৰ প্ৰায় 400খন বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বেছিভাগ সংযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, কাৰণ তেওঁলোকৰ বৃহৎ সংখ্যক সংযুক্ত মহাবিদ্যালয় থাকে। সেই প্ৰদান কৰি আমি অধিক প্ৰতিষ্ঠান কলেজসমূহকো সুবিধা দিব পাৰোঁ। এফিলিয়েটিং ইউনিভাৰ্চিটিৰ অনুমোদনৰ সৈতে কিছুমান শাখাত কাৰ্যসূচী থাকে, আৰু কিছুমান গম পাওঁ যে ৰাজীৱ গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাৰেলিত উত্তৰ প্ৰদেশত থকা, বা ৰাণী লক্ষ্মীবাই কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৃষি এগ্ৰিকালচাৰ ৰাঞ্চিত আছে, সেইখন হ'লেও, বা ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ কেন্দ্ৰীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এগ্ৰিকালচাৰ আছে, পুছাত আছে, তো সমষ্টিপুৰ, সেই তাত বিহাৰ সমষ্টিপুৰ বুলি জেগা এটা আছে, তাত আছে। আৰু বা নেশ্যনেল স্পৰ্টছ যোনটো থাকে আমাৰ স্পৰ্টছ ইউনিভাৰ্চিটি, সেইটো আমি কৈছে ক'তাত আছে, মণিপুৰ। ঠিক আছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জৰিয়তে যদি আমি চাওঁ যে ইম্ফলতে হওক বা মণিপুৰতে হওক বা বিভিন্ন সেই পৰিকল্পনাৰ মতে এই বিভিন্ন ধৰণৰ নন প্লান, ঠিক আছে, নন প্লান অনুদান পোৱা নাযায়, আৰু তাৰ ভিতৰত আমি কিছুমান আছে যোনকেইখন ইনষ্টিটিউট বা যোনকেইখন চেণ্টাৰত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ কাৰ্যসূচীসমূহ চলি থাকে। এতিয়া যদি চাওঁ, আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বিশ্ববিদ্যালয় আছে, যেনেকৈ সকলো কেন্দ্ৰীয় হ'ব পাৰে, ৰাজ্যিক হ'ব পাৰে, ব্যক্তিগত হ'ব পাৰে, বা বিভিন্ন ধৰণৰ এই বুলি আমি গণ্য কৰা হয়। এতিয়া কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় বা কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ সংসদৰ আইন অনুসৰি প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়, আৰু কেন্দ্ৰীয় মানৱ সম্পদৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ৰ উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত থাকে। ঠিক তেনেকৈ আমি গম পাওঁ যে কিমান চনৰ মতে আমি কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় আছে বুলি কওঁ। ঠিক তেনেকৈ
তাৰ ওপৰতো সংজ্ঞাটোৰ বাহিৰেও ডিগ্ৰী আগবঢ়োৱা পৰা হ'বলৈ হ'লে আইনৰ বিধান অনুসাৰে এখন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰিব লাগিব। ডিগ্ৰীক বোলে কেন্দ্ৰীয় আইন, প্ৰদৰ্শিক আইন বা ৰাজ্যিক আইনৰ দ্বাৰা তাৰ অধীনত স্থাপন কৰা হয়, অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়। ঠিক তেনেকৈ বিশ্ববিদ্যালয় বুজায় আৰু এনে কোনো প্ৰতিষ্ঠান অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় য'ত কোনো প্ৰতিষ্ঠানক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় য'ত সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৈতে আলোচনা কৰি বা তাৰ লগত আমি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আলোচনা প্ৰায় UGC আইন অধীনত সম্পৰ্ক কৰা নিয়মখিনি আমি অনুসৰি চলিব লাগিব। ঠিক আছে, ঠিক তেনেকৈ সেইকাৰণে আমি গম পাওঁ যে আমাৰ উচ্চ শিক্ষাই কেন্দ্ৰীয় বা আমাৰ যোনখিনি ৰাজ্য চৰকাৰসমূহৰ আছে আমাৰ ভাগ বতৰা, তো সেইখিনিৰ লগত আমি জড়িত, আমি কেনেকৈ আমি গম পাম। তো সেই মানদণ্ডৰ সমন্বয় চলিবলৈও আমি জনাটো উচিত। ঠিক আছে, তো সেইটো কাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মানদণ্ড বা খণ্ডৰ আলোচনামুক্ত কৰি পেলাই আমি নিয়ন্ত্ৰণ চলিব পাৰোঁ। আৰু তাৰ লগতে আমি কেইবাখনো কলেজ আৰু বিশ্ববিদ্যালয় কাম কৰিছিলে, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈছিলে, সেই বস্তুখিনি আমি চাবলৈ পাৰোঁ। ঠিক তেনেকুৱা, সেইটো কাৰণে গম পায় যে অৰিহণা বা তাৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ লাগিছিল আৰু স্বনিৰ্ভৰশীল আমাৰ তুলিব লাগিছিল বুলিও আমি গম পাওঁ। ঠিক তেনেকৈ ইংৰাজসকলে ভাৰতলৈ অহাৰ পিছতে উচ্চ শিক্ষা ডিজাইন কৰিছিলে আৰু তাৰ লগতে সলনি হ'ব ব্ৰিটিছ ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস আৰু দৰ্শনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ আনুষ্ঠানিক ব্যৱস্থা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। আৰু ব্ৰিটিছসকলৰ মূল লক্ষ্য আছিল প্ৰশাসনিক সেৱা, সেনা আৰু বাণিজ্যৰ বাবে ইংৰাজী ভাষা কোৱা শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ এটা সৰু গোট প্ৰস্তুত কৰা। ঠিক আছে, ঠিক তেনেকৈ স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰা ভাৰতত কলেজ আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সংখ্যাটো প্ৰচণ্ড বৃদ্ধি হৈ গ'ল। ঠিক আছে, তো এই স্বাধীনতাৰ সময়ত প্ৰায় 20খন বিশ্ববিদ্যালয় আৰু 462খন কলেজ আছিলে আৰু সেই সংখ্যাটো 2020 চনৰ পৰা 1000খন বিশ্ববিদ্যালয় আৰু 39,000 কলেজলৈ বৃদ্ধি পাইছে। 39,000, ধেমালি নেকি? 39,000 মিনছ 45,000। বাপৰে! ভাৰতৰ শিক্ষাৰ ইতিহাস সেই সময়ৰ পৰা আৰম্ভ হয়, য'ত পাঠদান আৰু শিক্ষণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কেতিয়াবা হৈছিলে গুৰুকুল ছিষ্টেম অফ এডুকেশ্যন। এতিয়া আমি গুৰুকুল ছিষ্টেম অফ এডুকেশ্যনটো আমি জানো, হয়নে নহয়? লিখি দিছে গুৰুকুল system of education. Gurukul system of education. হৈছে তাৰপিছত আশে পাশে ঘূৰি থাকে মাদ্ৰাজ আৱাসিক প্ৰকৃতি, য'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ধৰ্ম, দৰ্শন, অন্যান্য বিষয়ৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত শিক্ষা দিয়া হৈছিল। ঠিক আছে, ইংৰাজসকলে ভাৰতলৈ অহাৰ পিছতে উচ্চ শিক্ষাৰ ডিজাইন সলনি হ'ল। ব্ৰিটিছ ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস গোটেইখিনি সলনি হ'ল আৰু দৰ্শনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা উচ্চ শিক্ষা আনুষ্ঠানিক ব্যৱস্থাও
আমাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। ব্ৰিটিছসকলৰ মূল লক্ষ্য আছিল প্ৰশাসনিক সেৱা, সেনা আৰু বাণিজ্যৰ বাবে ইংৰাজী ভাষা কোৱা বা শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ এটা সৰু গোট প্ৰস্তুত কৰা। ঠিক আছে, তো কেইখনমান কলেজ আৰু বিশ্ববিদ্যালয় কাম কৰিছিলে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈছিলে। স্বাধীনতাৰ পিছত উচ্চ শিক্ষাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিছিলে। তাৰ লগতে উচ্চ শিক্ষা অধিক সুলভ আৰু সমতাপূৰ্ণ হ'ব লাগিছিল বুলি কয়। এতিয়া উন্নয়নৰ দিশত আমি যদি কওঁ অৰিহণা জগাব লাগে আৰু দেশখনক স্বনিৰ্ভৰশীল অৰ্থাৎ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কৰি তুলিব লাগিব বুলি কয়। স্বনিৰ্ভৰশীল মানে চেল্ফ sufficient. বা independent. তো উচ্চ শিক্ষাই কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰসমূহৰ হাত বতৰা দায়িত্ব বা বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহৰ মানদণ্ড সামান্য আৰু নিৰ্ণয়ৰ বাবে দায়বদ্ধ। বিধিগত সংস্থা হৈছে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অনুদান আৰু তাৰ লগত অৱশ্যে অন্যান্য খণ্ডৰ বাবে উচ্চ শিক্ষাৰ নিয়ন্ত্ৰণো আমাৰ সংস্থাও আছে বুলি কয়। ঠিক তেনেকৈ এই কলেজত ইউনিভাৰ্চিটি এডুকেশ্যন আমি পঢ়িম আৰু স্নাতকোত্তৰ শিক্ষা আৰু নিৰ্দিষ্ট ক্ষেত্ৰত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী প্ৰদানো কৰে বুলি কয়। এতিয়া তাৰ ওপৰতো স্নাতকোত্তৰ বাহিৰেও ডিগ্ৰী আগবঢ়োৱা মানে ডিগ্ৰীৰ বাহিৰেও হ'বলৈ হ'লে আইনৰ বিধান অনুসৰি এখন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰিব লাগে। ডিগ্ৰী কলৈকে কেন্দ্ৰীয় আইন, প্ৰাদেশিক আইন বা ৰাজ্যিক আইনৰ দ্বাৰা বা তাৰ অধীনত স্থাপন কৰা বা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বুজা আৰু এনে কোনো প্ৰতিষ্ঠান অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় য'ত এনে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৈতে আলোচনা কৰি বা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অনুদান আয়োগ আলোচনা কৰিব পাৰি য'ত আইনৰ মতে আমি চলিব পাৰোঁ। তো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰকাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আছে, যেনেকৈ মই ক'লোঁ সেইখিনি কেন্দ্ৰীয় হওক বা ষ্টেট হওক, খালি আমি এইখিনি বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব। এতিয়া ৰাজ্যত প্ৰায় 4খন বিশ্ববিদ্যালয় আছে। 400 universities, ঠিক আছে, in India. এতিয়া ইয়াত কৈছে ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহক বেছিভাগ সংযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, সংযুক্ত মানে এফিলেটিং, ঠিক আছে। তো তাত প্ৰদান কৰে যিটো সাধাৰণতে স্নাতক পাঠ্যক্ৰমৰ পৰিসৰ প্ৰদান কৰে বুলি কয়, কিন্তু স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমে প্ৰদান কৰিব পাৰে। আনকি অধিক প্ৰতিষ্ঠিত কলেজসমূহতো PhD সুবিধাও দিব পাৰে বুলি কয়। এতিয়া এফিলেটিং ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত আমি কেনেকৈ বস্তুখিনি খাপ খাম, ঠিক আছে।
নামটোৱে কোৱাৰ দৰে যিখন বিশ্ববিদ্যালয় চলাই থাকে, যিটো এটা ট্ৰাষ্ট, এটা কোম্পানী বা সমাজে, আন কথাত ক'বলৈ গ'লে ব্যক্তিগত সংস্থাৰ দ্বাৰা আৰু বেচৰকাৰী বা ব্যক্তিগত সত্তাৰ পৰা ধন লাভ কৰে, সেইবোৰকো ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয় বোলা হয়। এখন ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজাকৈ নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া চলাব পাৰে যদিও UGC নিৰ্ধাৰিত নিয়ম মানি চলিব লাগে বুলি কয়। এটা ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয় এটা পৃষ্ঠপোষক সংস্থাৰ দ্বাৰা ৰাজ্যিক লগত আমাৰ যিমান জড়িত আছে, সেইখিনিৰ লগত আমি সমাজৰ পঞ্জীয়ন আইন অধীনত আমি কৰিব পাৰোঁ বুলি কয়। এতিয়া সেইখিনিৰ লগত বলবৎ থকা সংশ্লিষ্ট আইনৰ অধীনত পঞ্জীয়ন কৰা সমাজ হয় বুলি কয়। ঠিক তেনেকৈ ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰিব পাৰে আৰু তাৰ লগত যদিও ইয়াত অফ কেম্পাছ সংযুক্ত মহাবিদ্যালয় থকাৰ অনুমতি দিয়া হোৱা নাই বুলি কয়। তো ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয় নামটোৱে কোৱাৰ দৰে যিখন বিশ্ববিদ্যালয় চলাই থাকে, যিটো এটা ট্ৰাষ্ট বা এটা কোম্পানী বা এটা সমাজে, আন কথাত ক'বলৈ গ'লে এটা ব্যক্তিগত সংস্থাৰ দ্বাৰা আৰু বেচৰকাৰী ব্যক্তিগত সত্তাৰ পৰা ধন লাভ কৰে, সেইবোৰকে ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয় বোলা হয়। এখন ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয় নিজাকৈ নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া চলাব পাৰে যদিও UGC নিৰ্ধাৰিত নিয়ম মানি চলিব লাগে। ঠিক তেনেকুৱাকৈ কোম্পানী আইন বা অধীনত পঞ্জীয়নভুক্ত ৰাজ্য বা আমি ৰাজহুৱা ট্ৰাষ্ট বা কোম্পানীও বলবৎ থকা আন কোনো সংশ্লিষ্ট আইনৰ দ্বাৰা আমি ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় নিজ নিজ ৰাজ্যত অৱস্থিত আৰু তেওঁলোকৰ ভূখণ্ডৰ অধিকাৰসমূহৰ ক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত কাম কৰে। আৰু ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় এখন সাধাৰণতে ৰাজ্যিক বিধানসভা আইনখনে জ্ঞাপন কৰে আৰু তাৰ লগত ৰাজ্যৰ প্ৰায় 400খন বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ বেছিভাগ সংযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, কাৰণ তেওঁলোকে বৃহৎ সংখ্যক সংযুক্ত মহাবিদ্যালয় প্ৰদান কৰে। সাধাৰণতে স্নাতক পৰিসৰ প্ৰদান কৰে, কিন্তু স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমও প্ৰদান কৰিব পাৰে। আনকি অধিক প্ৰতিষ্ঠান কলেজসমূহে PhD সুবিধাও দিব পাৰে বুলি কয়। এফিলিয়েটিং ইউনিভাৰ্চিটিৰ অনুমোদনৰ সৈতে কিছুমান শাখাত কাৰ্যসূচী আছে আৰু তাৰ লগত নৱম পৰ্বতৰ ভিতৰত 9খন বিশ্ববিদ্যালয় আছে আৰু সেইকেইখন UGC দায়িত্ব নাই আৰু সেয়েহে নৰ পৰা পৰিকল্পনা বা নন প্লেন অনুদান নাপাব। এইকেইখন কেন্দ্ৰীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, এইখন ইন্দিৰা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। আচ্ছা, এইখন UGC দায়িত্ব নাই অৱশ্যে, ঠিক আছে, নৱম পৰ্বতৰ ভিতৰত। অ'কে, তো এই বস্তুখিনি এতিয়া কেন্দ্ৰীয় আমি যিটো কওঁ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বা এইবোৰৰ আমি এই বস্তুখিনি গম পাওঁ। এতিয়া 400খন বিশ্ববিদ্যালয় যদিও আছে, ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বেছিভাগ সংযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, কাৰণ তেওঁলোকৰ বৃহৎ সংখ্যক সংযুক্ত মহাবিদ্যালয় প্ৰদান কৰে, যিয়ে সাধাৰণতে স্নাতক পাঠ্যক্ৰমৰ পৰিসৰ প্ৰদান কৰে, কিন্তু স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমও প্ৰদান কৰিব পাৰে। আনকি অধিক প্ৰতিষ্ঠিত কলেজসমূহে আনকি PhD সুবিধাও দিব পাৰে বুলি কয়। এতিয়া এফিলিয়েটিং ইউনিভাৰ্চিটিৰ অনুমোদনৰ সৈতে কিছুমান শাখাত
কাৰ্যসূচী আছে। কিছুমান ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নামটোৱে কোৱাৰ দৰে যিখন বিশ্ববিদ্যালয় চলাই থাকে, যিটো এটা ট্ৰাষ্ট বা কোম্পানী বা সমাজে বা আন কাষত ক'বলৈ গ'লে এটা ব্যক্তিগত সংস্থাৰ দ্বাৰা আৰু বেচৰকাৰী বা ব্যক্তিগত সত্তাৰ পৰা ধন লাভ কৰে। এইবোৰকো বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয় বোলা হয়। এখন ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজাকৈ নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া চলাব পাৰে, যদিও UGCয়ে নিৰ্ধাৰিত নিয়ম মানি চলিব লাগে বুলি কয়। ঠিক আছে, নিজাভাৱে চলাব পাৰে, তাত কোনো ইমান ষ্ট্ৰিক্ট ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ নাই। এটা ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয়ক এটা পৃষ্ঠপোষক সংস্থাৰ দ্বাৰা ৰাজ্যিক মধ্যকাৰ্যৰ জৰিয়তে স্থাপন কৰা হয় বা সমাজৰ পঞ্জীয়ন আইনৰ অধীনত বা কোম্পানী আইন বা পঞ্জীয়নভুক্ত ৰাজ্য বা ৰাজহুৱা ট্ৰাষ্ট বা কোম্পানীত বলবৎ থকা হয়। আন কোনো সংশ্লিষ্ট আইনৰ অধীনত পঞ্জীয়ন কৰা সমাজ নাই। ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰিব পাৰে যদিও আমি কওঁ যে ইয়াত অফ কেম্পাছহে আমি অনুমতি দিয়া নাই। তাতে তেওঁলোকৰ কাৰ্যকলাপত সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা নাই। প্ৰায় 300খন ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয় আছে আৰু তাৰ লগত প্ৰায় ব্যক্তিগত পৰীক্ষাৰ পদ্ধতি ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয় আছে বুলি কয়। পৰীক্ষা পদ্ধতি, লেব আদি বিষয়ত UGC নিৰ্দেশনা পূৰণ কৰিব লাগিব বা তেওঁলোকৰ কাৰ্যকলাপত সম্পূৰ্ণ অধীনত নাই। প্ৰায় 300খন ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয় আছে। মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ৰ মতে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাহিৰেও অন্যান্য উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান যিটো নিৰ্দিষ্ট অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰত অতি উচ্চ মানদণ্ডত কাম কৰা হয়, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ঘোষণা কৰিব পাৰি, যিটো প্ৰতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় লৈ কৰা হয়। যিবোৰ প্ৰতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় বুলি ধৰা হয়, সেইবোৰে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শৈক্ষিক মৰ্যাদা বিশেষাধিকাৰ লাভ কৰে, অৰ্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বা এখন বুলি গণ্য কৰা হয়। ঠিক তেনেকৈ যিটোৱে উচ্চ
কাৰ্যখাপত প্ৰতিষ্ঠানক বুজাই যিটো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অনুদান আয়োগ আইন কৰা হয় তাৰ অধীনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এনেদৰে ঘোষণা কৰে যে প্ৰায় ইমান বুলি আমি ধৰিব পাৰোঁ তো সেইকাৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিষ্ঠান গাঁও অঞ্চলৰ মতে আমি যিটো প্ৰতিষ্ঠানৰ নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলৰ ভিতৰত উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন কৰ্মী বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খেলুৱৈ হিচাপে সেৱা আগবঢ়ায় প্ৰতিষ্ঠানক ৰাষ্ট্ৰীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিষ্ঠান মৰ্যাদা প্ৰদান কৰে আৰু ভাৰতৰ পৰা বিশেষ স্বীকৃতি আৰু পুঁজি লাভ কৰে ভাৰতৰ সংসদৰ দুবাৰ হ'ল লিখাটো সংসদৰ আইন হ'ল সংসদৰ আইন এখন দ্বাৰা ভাৰতত এখন প্ৰধান ৰাজহুৱা উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানত প্ৰদান কৰা হ'ব পাৰে সেই মৰ্যাদা সংসদৰ আইন অনুসৰি স্থাপন কৰা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে ঘোষণা কৰা এটা প্ৰতিষ্ঠান ৰাষ্ট্ৰীয় উন্নয়নৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰসমূহ পাঠদান আৰু গৱেষণা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে উদাহৰণসমূহ আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ যোনবোৰ টেকন'লজি আছে তাৰ লগত বা ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজি আছে তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ড বাৰু আমি বিশ্বজুৰিভাৱে ভাবিব পাৰোঁ এনেকৈ মই ক'লোঁ ইউনিটেৰী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত সংযুক্ত হয় এটা চৌহদতে পাঠদান আৰু গৱেষণা কৰা হয় অৰ্থাৎ এফিলিয়েটিং যোনখিনি আছে তো তাৰ লগতেই বানাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় আছে আৰু হায়দৰাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ো আছে তো সেইখিনি আমি গৱেষকমূলকভাৱে মানে ৰিচাৰ্চফুলভাৱে আমি বস্তুখিনি চাব লাগিব তো সেই সংযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় যোনখিনি আছে সেইখিনি আমি এফিলিয়েটিঙো কৰিব পাৰোঁ বা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ আছে যিবোৰ এটা কেন্দ্ৰীয় চৌহদত আছে সেইখিনিৰ ভিতৰতো আমি চাব পাৰোঁ তো সেই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা বা প্ৰদান কৰাৰ যোনটো গৱেষণা মেইন বিষয় দিয়া হয় সেইখিনি আমি সদায় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৈতে আমি জড়িত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৈতে আমি কেইবাখনো কলেজ আছে যিবোৰৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আমি অধিকাৰ ক্ষেত্ৰত ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ভৌগোলিক আমি স্থানত অৱস্থিত হ'ব পাৰে বুলি কয় ঠিক তেনেকৈ তো আমি এইকাৰণে চাওঁ যে আমাৰ কিমানখিনি আছে যে আমি মহাবিদ্যালয়ৰ বেছিভাগ সময় কি হয় কাৰ্যসূচী আমি আগবঢ়াব খোজোঁ আৰু যদিও নিৰ্বাচিত বিষয়সমূহক স্নাতকোত্তৰ আমাৰ শ্ৰেণীসমূহত অনুষ্ঠিত কৰা হয় আৰু তাৰ লগত আমি অনুমতি দিব লাগিব অনুমতি মানে পাৰ্মিশ্যন বা আমি ৰিকগনিশ্যন স্বীকৃতি দিব লাগিব যদি আমি ৰিকগনিশ্যন নিদিওঁ তেনেহ'লে আমি কোনো ধৰণৰ কলেজত যিমানখিনি মতামত হয় ভেদভাৱ হয় বা ভাৰতীয় আমাৰ যিমান বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বহুতো আছে আমাৰ কি দেখিব পাওঁ যে এফিলিয়েটিং হোৱাৰ পিছতো তাহাঁতি কি প্ৰকাৰৰ থাকিব পাৰে বা কলিকতা মুম্বাইত বা এনেকুৱা ধৰণৰ ওচমানীয়া এইবোৰ কিছুমান জেগা ঠিক আছে য'ত বেংগালুৰুৰ দৰে ডাঙৰ কেইটাও 300ৰো অধিক সংযুক্ত কলেজ আছে বুলি কয় মানে এফিলিয়েটিং কলেজ আছে আমাৰো আছে ঠিক তেনেকুৱা সেইকাৰণে মহাবিদ্যালয়সমূহে কি কৰিব লাগে যে বেছিভাগ স্নাতক কাৰ্যসূচী যে আছে তাৰ লগত আগবঢ়াই যদিও নিৰ্বাচিত বিষয়সমূহত আমি স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ যোনটো গ্ৰেজুৱেশ্যন থাকে বা মাষ্টাৰ্ছ থাকে সেইখিনি আমি সেই শ্ৰেণীসমূহক আমি কি কৰিব লাগে ক্লাছিফিকেশ্যন কৰিব লাগে তো সেইটো কাৰণে আমি বহুত কেইখন সংযুক্ত কলেজ যোনকেইখন আছে বেংগলোৰ হ'ব পাৰে মুম্বাইত আছে বা দিল্লীত আছে তেনেকুৱা আৰু more than 300 অৰ্থাৎ 300তকৈও বেছি এফিলিয়েটিং কলেজেছ আছে ধন্যবাদ